well-wisher is actively involved in popularizing the science through many activities that we have witnessed last 2 days through SCOPE, the activities organized by him on this Science Day celebrations occasions. So it is time to extend our gratitude and respect to him for this great personality through this function. As a customary, first I would like to invite today's chief guest, our beloved director, Professor N.V. Ramana Rao, onto the dais. I request the student to welcome him with a bouquet. Now I request our guest of honor, Dr. C.H. Mohan Rao, onto the dais, and I request the student to welcome him by a bouquet. I also request Professor Y.N. Reddy, Dean Faculty, NITW, onto the dais. And welcome him with a bouquet. And now I request the president of the function and the head of the Department of Chemistry, Professor D. Kashinath, onto the dais. And I request the student to welcome him with a bouquet. Now I request the felicity of today's function, Professor K. Laxma Reddy and Mrs. Laxma Reddy, onto the dais. And I request the students to welcome them with a bouquet. Please round applause. So now we start the function with a national song. So I request all to rise for the national song. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujala Sukhada, Malaya Jashitala. Shyamana Mataram, Vande Mataram, Shubhra Jyotsna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobhini, Suhasini, Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you, sir. As today happened to be the Science Day, and so as a tribute to Sri C.V. Raman, so I request the director, Professor N.V. Ramana Rao, to
and other dignitaries on the dais to join in garlanding the portrait of Sir C.V. Raman. Thank you, sir. Professor Laxma Reddy is the person of perfection, punctuality, is the person who meticulously plans and executes each and every assignment given to him, whether it may be a small or a big, a small like instrument or a big assignment like D. He do his work, plan his work meticulously and execute that work successfully. And he is the man of commitment, and he is also the composer at the same time. We can describe his personality through many adjectives, but which I thought best suit to his name are like this: L for loyal, loyal to his duty; A, admirable; X, genial; M, masterful; A, adorable; or realistic; A, erudite; D, decent; D, diligent; Y, young looking. So with these adjectives we can describe his personality. So now I request Dr. Raghu Chitta to present Professor Laxma Reddy's biodata to the audience. Thank you. Good afternoon to dignitaries on the stage, off the stage, family members of Professor Laxma Reddy, and student friends. It is indeed a great pleasure to read the biodata of Professor K. Laxma Reddy, Professor HAG in the Department of Chemistry, National Institute of Technology, Warangal. It will actually take me almost 1 hour to read the biodata, so I kind of shrunk it down to academic and administrative activities. Dr. Kota Laxma Reddy was born on 2nd February 1958 in Singaram village of the present Mahbubad district of the Telangana state. He completed his BSc from Chandakanta Memorial Arts and Science College, Warangal in 1978. He obtained his MSc in 1980 and PhD in 1984 under the supervision of Professor Lingaya from Kakatiya University, Warangal. Professor Laxma Reddy joined the Department of Chemistry, Regional Engineering College, Warangal as a faculty and ascended to Professor HAG of Chemistry in 2018. He has served NIT Warangal for 36 years as teacher, researcher, and administrator. He taught several subjects of advanced aspects of chemistry at UG and PG levels and co-authored many laboratory manuals. Under his guidance, 8 PhD students were awarded, and he published around 102 peer-reviewed journals, reviewed articles in journals of national and international repute. He delivered more than 80 lectures at various platforms, including national and international conferences and symposia. As a part of presenting his research work, he also visited abroad, USA, Dubai, and Malaysia. As a coordinator or convener, he has conducted many programs, including national and international conferences, faculty development programs, and GAN program.
Professor Laxma Reddy has completed 9 major sponsored research projects funded by UGC, MHRD, DST, NCS, TC, SCRT, AP cost, TS cost to the tune of around 2.5 crores. He made his indelible remark in executing the 3-year DST Vigyan Prasad project, Science Communication Popularization and Extension in Telugu as its principal investigator. He is an elected fellow of AP Academy of Sciences and founder fellow of the Telangana Academy of Sciences. Professor Laxma Reddy has diligently carried out various administrative responsibilities of NIT Warangal time to time, and some of his notable responsibilities were Chairman of Games Committee, Chief Warden, Head of the Department of Chemistry, Department of Biotechnology, Dean Research and Consultancy, and Registrar. Professor Laxma Reddy is not only a committed academician, but also an activist in science popularization. He is serving as the coordinator of the DST Vigyan Prasad sponsored weekly radio episodes on current topics of science and technology in Telugu from the year 2006 to till date, with more than around 800 weekly episodes having been broadcasted through AP and FM radios. He has served as the state president of the national award-winning voluntary science organization, the Janavigyana Vedika, and is continuing to serve it for more than 3 decades. Under his able leadership as coordinator, the Chekmuki Science Talent Festival has become a household name in Telugu, in both the Telugu states, wherein more than 10 lakh students take part every year. He is a regular science columnist in Vidyarthi Chekmuki Monthly and is on the editorial board of Scope's Vigyanavani Monthly magazine. In recognition of his continuous and dedicated research of more than 35 years in this institute, National Institute of Technology Warangal has bestowed him with a Best Researcher Award for Sciences for the year 2018. So with this brief biodata, I once again thank the organizers for giving me this opportunity. Thank you. Yeah. Thank you, Dr. Raghuchitta. So as we know that as Professor Laxma Reddy, during this his tenure of 36 years, he's contributed a lot to the institute and lot to the, especially to the department. So I would like to request our head of the department, Professor D. Kashinan, to speak about his contributions to the department. Thank you. The chief guest of today's function, our beloved director, Professor N.V. Ramanarao garu. The guest of honor for this function, former director CCMB and JCO Bose Fellow, Professor Dr. Mohan Rao garu. Another guest of honor and our Dean Faculty Welfare, Professor Y.N. Reddy garu. Today's Felicities hero and heroine of today's function, Professor Laxma Reddy garu and Madam Lakshmi garu, Deans, Registrar, retired faculty from the department, family members of Professor Laxma Reddy garu, current faculty of our department, the teachers of various districts, invitees, student friends, good afternoon. It's pleasure to be here. Yet, again sharing the dais with the luminaries
the Department of Chemistry. At that came here directly from postdoc. At that time, even 6th Pay Commission Sir, I came with lot of hopes, but I am not seeing anything here. Laxma Reddy sir. Dr. Kashinath, at some time we were also like that. We joined as lecturers, we joined as a teaching assistants in this institute, but now we rose to professors. Don't worry. Day will come where you will enjoy all the luxury and you will also be a professor. That was the first sentence, motivational sentence from Laxma Reddy sir. But because of my personal reasons, I had to go back again. But again, I came back in 2012. Incidentally, at that time, Professor Laxma Reddy sir was the head of the department. Those interviews were held at IICT. Sir, welcome, sir. Professor B. Apparao garu, Professor NIT Reddy garu, Madam Apparao garu. Those interviews were held at IICT. And I still remember my blackboard demonstration was taken by Professor NIT Reddy, Professor Apparao sir, Professor Ramchandra sir, and Laxma Reddy sir. I took very simple topic. I was tested for my subject knowledge. After that, I came out. Then I saw Laxma Reddy sir coming out of the hall and shaking hands with me. I left this institute with no hopes, but in 2012 again, with the conviction of professors, Apparao, NIT Reddy, Ramchandra, Chandramouli, and also as head of the department, Professor Laxma Reddy, I could get back into this institute. And today, I am standing as head of the department to a person who gave me life for my second time, and it is really, I think it is something unusual. I feel it is a divine connection. From 2012 onwards, I am seeing him. After joining the department, he was the head and he gave me freedom to do things what I want. I was given the responsibility to take care of the purchases. I was given the responsibility to make the entries of the results, whatnot. At that time, we were not having many or major instruments, what we have today. Sir shared one story in 2012. During 2010 and 11, the departments were given with some grant to buy some of the sophisticated instruments, and I think there was a meeting with all the heads of the departments with the then director and the chairman. It is not something to put any other department down, sir, kindly excuse me. It seems all other departments heads, they presented the status of their purchases, but somewhere
majority of the departments, they could not complete the task given. But when it came to the turn to Professor Laxma Reddy sir as head, he presented and he said that whatever money we got for 2010 and 11, 2.5, total 5 crores, everything is spent. Then at that time, Dikshitalu, so he was the chairman, BOG, it seems he offered an open offer to Professor Laxma Reddy after seeing his work of purchasing or spending all the money whatever is given to the department, and it seems he offered an open offer, like gave an open offer to buy more things, and maybe the word-to-word conversation is, Professor Laxma Reddy, congratulations, and what you would like to ask. I am very happy with your performance and what you would like to ask for your department. It is his conviction, it is his vision for the department. Immediately, he asked the NMR instrument what we are enjoying today. And for the information of the audience, having NMR is a prestigious, and if you have NMR, majority of the departments in India, we have an opinion. Oh, you have NMR, that means you are well-established department and also the institute. So, thanks to Professor Laxma Reddy's vision, and again, we did a lot of work. In fact, I have taken care of framing the technical specifications and also calling the technical people, both NMR and at that time Professor Ramchandra sir was the Dean RNC, and with his conviction, we could get the LCHRMS and also ESR and majority of the instruments. On behalf of entire department and particularly the current generation faculty, sir, so we wholeheartedly thank you for your conviction and also the vision for the department. Like that, there are so many things to share. It is not only sharing the academic responsibility. Professor Laxma Reddy is the person who will motivate you, who will guide you, who will encourage you. Above all, he will criticize you, and it is criticism, not the criticism is like scolding, something like that, a constructive criticism. So there is a way of constructive criticism. If you sit with him, you will feel energetic. And the conversations, he will share his experiences. In fact, majority of our faculty and also me personally, we come from small village like Professor Laxma Reddy. Then he shares all his experiences about the department, about the institute. Kind of troubleshooting during his registrarship. And some of the pending issues of particularly the non-teaching were resolved. He was the chairman, library chairman in 2015 alone. The central library, 5 lakh rupees. To Delhi or Hyderabad, there at 9 o'clock. The respect
Anyway, so he, and also he will be guiding us, not only the department, even at the institute level, with the kind of association he is having with some of the senior colleagues at the institute level, and also to the department. So on this day, anyway, he is maybe retiring or superannuating. I don't know what word to use, but I think society and the genuine well-wisher of the teaching community, particularly the education system, whether he is associated with NIT Warangal or not, but definitely people are waiting for him, and I hope he'll be serving or dedicating his work more than what he did for last 36 years. Today happens to be, I do not know whether I should share this on this podium or not, from this podium, but today happens to be 36th anniversary of the Jana Vijnana Vedika, for which Professor Laxma Reddy is also one of the founding members. So he did a lot of things for the society through Jana Vijnana Vedika, through NIT Warangal, through Department of Chemistry. He will be continuing that. On top of that, he has to give time to those kids. I was speaking to him, so he's sitting there. So he's okay. So I asked him whether he wants to take his granddad to Hyderabad, or maybe he will be leaving him at Warangal. So he was saying that he wants to take them to Hyderabad. So not only the fulfilling the expectations of the society, but hope kids, and also on this day, I pray God for giving full health. That he met with a small accident and he was on bed for 45 days. I think he used to share that was time for him, and I pray God for she knows what is and for the contributions of Professor Laxma Reddy to the institute, to the department, and expressing your experiences with Laxma Reddy at various levels. Now I request Professor Y.N. Reddy, Dean Faculty, to speak on this occasion as a Dean and as a senior colleague in the institute. Thank you, sir. Dignitaries on the dais, off the dais, ladies and gentlemen, with the permission of the director, sir, please permit me to speak in Telugu also, because this is a mixed feeling today. Avesham vastundi, emotional అయిపోతాము. There are several reasons. One reason is we are related. So there could be another reason. Annaya, Laxma Reddy, Vadina, Lakshmi. I will tell you the end, what is the relation. See, I only put one word, and I am a mathematician. Whatever I say, I will justify also. Sir, I have seen faculty, almost hundreds of faculty in my 35 years of experience, is one of the faculty, Ajata Shatru. But because some I really don't know.
it is a fact. కూడా ఆయన నెంబర్ 1, రైట్ లిస్ట్లో నెంబర్ 1, లెఫ్ట్ లిస్ట్లో నెంబర్ 1, అన్నిట్లో ఉండారు ఆయన. అందుకే శత్రువులు ఉండరు. మనం ఇఫ్ యూ కన్ఫైన్ టు వన్ పోస్ట్, వన్ డిజిగ్నేషన్, వన్ రిలీజియస్ థింగ్స్, గెట్ మోర్ ఎనిమీస్. సర్ప్రైజింగ్లీ అన్ని క్వాలిటీస్ నిజంగా లక్ష్మణ ఎట్లా చేసావో ఏమో, గ్రేట్, రియల్లీ గ్రేట్. అసలు స్టూడెంట్స్లో కానీ అసలు ఎక్కడ పోయినా కానీ ఆ సీక్రెట్ ఏంటో అర్థం కాదు. ఆ నవ్వుతోటే అందరినీ ముంచేస్తాడు. అసలు ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాదు కానీ ప్రాబ్లం వింటాడు ఆయన, అంతే. ఆయన రియలీ అంటే ట్రబుల్ షూటర్ లాగా ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినాయి డిపార్ట్మెంట్లో. అసలు ఆయన లైఫే చాలా కష్టపడ్డాడు, మీకు చాలా మంది తెలియదు. ఏ పాసిబుల్ ఐ రిక్వెస్ట్ లక్ష్మణ టు టెల్ దట్, బికాస్ ఇట్స్ ఎ లెసన్ టు అదర్స్ ఆల్సో. ఎవరి లైఫ్ కూడా కేక్ వాక్ కాదండి. చాలా అసలు NITలోకి అడుగు పెట్టడానికి ఎంత కష్టపడ్డాడో నాకు తెలుసు. ఐఎమ్ ద విట్నెస్ అండ్ మేబీ ఐ రియలీ సఫర్డ్. అరే ఇట్లా కష్టపడతారా అని. ఆయన కోరిక ఇక్కడ రావాలని రాలేక చిన్నగా ఏదో సందులోంచి దూరం ఇచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏంటో నిరూపించుకున్నారు. అండ్ విత్ at par with any IIT and at par with any MIT professors, he proved. Researcher, not only in NIT, social life. చాలా మంది మనం ఏంటంటే ప్రొఫెసర్ అంటే ప్రొఫెసర్ లాగానే ఉంటాం, పోజు. నో, గో టు ద సోషల్ లైఫ్. జన విజ్ఞాన వేదిక ద్వారా ఎంతో మందికి దగ్గర అయిపోయాడు. మా ఊరికి వెళ్తే ఆయన పేరే, మా ఊరు నకరేకల్, నల్గొండ జిల్లాలో. ఎక్కడ పోయినా కానీ లక్ష్మారెడ్డి గారు తెలుసా, లక్ష్మారెడ్డి తెలుసా, ఇంకా వేరే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి, బట్ ఆయన పేరు నాకు నిజంగా ఆనందం వేసేది. ఎందుకంటే సొంత అన్నయ్యలాగా. రియల్లీ అసలు కాలేజీలో ఇంత పాపులర్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతుంటే చాలా బాధగా ఉంటుంది నాకు. యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ డీన్ దర్ ఇస్ నథింగ్ ఐ కెన్ స్టాప్, బికాజ్ రిటైర్మెంట్ ఈస్ నాట్ న్యాచురల్ ఫిక్స్డ్. బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ గుడ్ క్వాలిటీ. యాక్చువల్లీ ఫ్యామిలీ ఎందుకు రిలేషన్ చెప్తాను, వై ఐఎమ్ సడన్లీ రిలేటెడ్ టు హిమ్. ఇద్దరం బయట క్వార్టర్స్లో ఉండేవాళ్ళం, D16 మీద ఆపోజిట్ క్వార్టర్స్లో ఉండేవారు. వాళ్ళ పెద్దమ్మాయి మా అమ్మాయి ఇద్దరు ఒకే స్కూల్, LKG నుంచి బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ వరకు ఒకే అక్క చెల్లెల్లాగా పెరిగారు. తోడుకోడలు అయిపోయారు ఇద్దరు. మా వియంకుడు ఇక్కడే ఉన్నారు. సో అలా మేము రిలేషన్. సర్ప్రైజింగ్లీ అంటే ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అంటే అక్క చెల్లెల్లాగానే బిహేవ్ చేసేవారు ఫర్ సమ్ రీజన్స్. బెస్ట్ తోడికోడళ్ళు. ఆ అన్నదమ్ములకు అంత ఫ్రెండ్షిప్ ఉందో లేదో కానీ ఈ తోడికోడలకు మాత్రం ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది. సో రియల్లీ చెల్లెలు కాకపోయినా కానీ తోడికోడలుగా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు. అసలు పెళ్లి చేసింది ఆయన, నేనేం పట్టించుకోలేదు. ఆయనే చూసి పిల్లలను చూసి చేసి అన్నట్టు చేసేసాను. ఆ రకంగా చాలా రుణపడి ఉన్నాను లక్ష్మణ. బట్ ఐఎమ్ రియల్లీ లూజింగ్ ఏ వండర్ఫుల్ గైడెన్స్. చాలాసార్లు నేను ఆయనకు ఛార్జ్ ఇవ్వడము, ఆయన నాకు ఛార్జ్ ఇవ్వడము జరిగింది. చాలా కష్టాల్లో కూడా మేము బయటకు వచ్చాము. అంత ఈజీ ఏం కాదు. రియల్లీ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ జాబ్ ఇన్ NIT Warangal. ది పివటల్ పోస్ట్స్, బట్ సర్ప్రైజింగ్లీ నో ఎనిమీస్ అట్ ఆల్. అజాత శత్రు అంటే నువ్వే అన్న. ఐ రియల్లీ వండర్ఫుల్ జాబ్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్రొఫెషన్. ఎక్కడ పోయినా కానీ హాస్టల్లో చెప్తుంటారు, ఎవరి పేరు చెప్పరు. ఐ డోంట్, నేను విన్నాను అక్కడ ఆయన పేరు. Penny, in the process of this, please excuse us as junior and please mentor the youngsters. You are very nearby, 1 kilometer ఉంటుంది కాబట్టి ఏమైనా డిసిషన్స్ మేకింగ్ అప్పుడు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కానీ మీరు వచ్చి చెప్పాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, ఐ విష్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఏ హ్యాపీ హెల్దీ రిటైర్డ్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you for expressing your sentiments, Professor Laxma Reddy, sir. So now I request Professor C.H. Mohan Rao, sir, to express your sentiments. Friends on the dais and off the dais, I'm the first person here who is not working with him or associated with him continuously. I stay in different cities. This is a very important day for Professor Laxma Reddy's 36 years serving one institution dedicatedly, and now one innings is getting over and you are starting the second innings from tomorrow. We wish you all the best in the second innings.
I know Professor Laxma Reddy for nearly now 2 decades, I think. Decades. Primarily, when everything was you need ideas, and he had good ideas, so he with me, what I know is that in addition to these two activities, he has been active with the Janavijnana Vedika. Janavijnana Vedika programs are conducted all over both the Telugu states, Andhra Pradesh and Telangana, and very, very remote places. And Professor Ramchandra and Laxma Reddy used to invite me for meetings. I think I have accepted all the invitations except one or two. Except one or two, I have attended every meeting that you called me to attend. Those places, one interesting aspect is they are conducted in usually remote places, and resources are limited, and people come from different parts. Buses arrive at different timings, trains arrive at different timings. There's a massive confusion. All those confusions, whatever it is, Laxma Reddy was organizing very efficiently. The program ends very well. Although there was a lot of confusion, but program goes on very well because of his very good organizational abilities. He plans everything very well in advance and takes care of every minor details. Because of taking care of minor details and attention to small points, all programs were very, very successful, and I think could make an impact in a large number of people. I remember going to Chakumiki festivals at Warangal. There was so many people. We are now talking about thousands of students and things like that, but here the number of people are even lakhs, because of course people who wrote the exam are lakhs, of course presents will be less, but those festivals were very wonderful. And also the evening parades, evening going out to walk, all these activities he has done. He has actually inculcated scientific spirit in a very large number of people, not only the students of this institution, but across the two states. He's inculcate spirit of science and spirit of inquiry in a very, very large number of people across to both the states. At the end of all these things, in addition to this, he has been instrumental in also getting a building for Janavijnana Vedika. I was told that there was an idea to build a building for Janavijnana Vedika office, and as soon as some land was identified, Professor Ramchandra came first to take care of the land, and then Laxma Reddy raised the large number of amount of money, funds to complete the construction of the building. It's a marvelous achievement. The permanent asset for a Janavijnana Vedika is very nice, and thank you for doing that. Of course, it's an effort by many people, but I am told Laxma Reddy has been the leader in that activity. So now, with this day, one of your inning is getting over. Tomorrow onwards, another inning starts. I believe so far you lived for others. Now this is the time to live for yourself. So you should spend in what you want to do. Maybe read literature or paint. Life. Keep yourself.
Thank you, sir. So before listening to our chief guest, our director, and so he is going to present a memento to Professor Laxma Reddy as a token from the institute. I request the director to present a memento. Thank you very much, sir. Now I request sir to speak. Delegates, Professor K. Laxma Reddy, Professor D. members of the family of Professor Laxma, heads of department, senior professors. At the outset, years of illustrious career, I'm very happy that when I took charge, he was a registrar, and I remember he called me, sir, we got an order that you have been appointed as director. We want me to come and meet you. I said, don't worry, don't come, I'll come and join directly. And in fact, he received me at NIT Warangal. It was a very happy occasion. He was very cordial. And then we introduced me to all the departments, and the whole 1 week we visited several departments together. So he worked with me for a period of 7 months as registrar. I can tell you that it was a wonderful moment. Every stage, every time he was with me. Because today I see many faculty are after me, sir, please give me registrar post. And he, already being a registrar, didn't want to take up. So as told earlier, he was not after post. And he was a person who did work selflessly. He worked very hard, very sincerely. He was Dean RNC as well as registrar, and he did his job meticulously. So I was very happy, and in fact, I'm happy that he could guide many students at NIT Warangal. He could guide me also in administration. He is from chemistry, and myself and he had a very good chemistry during my term. In fact, Professor Laxma Reddy left the post of registrar. We were interacting quite frequently. So very recently, we got the SCOPE project, Science, Communication and Population project. It is not more than, I think not even 1 year was over. And 1 year is over. Just about nearly 1 year is over. But I can tell you the Department of Science and Technology told me that this is the best center and a maximum number of activities done at NIT Warangal. So that is a level of efficiency and sincerity that Professor Laxma Reddy takes up for the population of science especially, and I had many opportunities to work with him in different things. I visited in every place, his activities are well appreciated. Like Dr. Mohan Rao told, whatever he does it very meticulously, very
planned, he's a good researcher, he's a good academician, and above all, he's a good human being. In fact, it's a matter of sad that he's retiring, but superannuating. But anyway, everybody has to superannuate. The only thing is, during my tenure, he's retiring, so that is something which I didn't wanted actually. Because during my 5 years, I don't know how many people retired, but during my last 4 months, 4 people have retired. So we have actually, Professor Shobha from physics, then Professor Subramaniam was from electrical engineering department, very recently Professor Vinod Kumar, and now Professor Laxma Reddy. The extension to the a very illustrious career and brought it name and fame. The department is well known. Today it is housed in one of the best buildings, a lot of facilities, and today we have a central research instrumentation facility. A state-of-art equipment is there, especially for chemical analysis, and they're doing wonderful research. Now we should not think about NIT Warangal. We should think more about himself. So now you don't have to worry about pension, you will have only pension and vacation. So you will pensioning a vacation, but I'm sure that you will come back to NIT Warangal in guiding the younger generation in building this great institute, and I think you will be always guiding me wherever I am actually, and also help maintain the flag of NIT Warangal. So with these few words, I thank your family for the wonderful service that you have rendered to NIT Warangal and to all the Professor Laxma Reddy sir, and your interactions with Professor Laxma Reddy sir. Thank you very much, sir. And now I request deans, any deans, okay, so or retired registrar sir, Sri Govardhan Rao. Professor Laxma Reddy, Mrs. Laxma Reddy, our beloved director, Professor Ramana Rao garu, Professor Mohan Rao garu, Professor Vayan Reddy garu, senior faculty members and friends. I had our director, I also had the good fortune of taking over and learning the reins of administration. And then I was always very appreciative, and it's quite remarkable that professors holding the post of registrar and how they were able to manage the show, particularly during the times earlier when there was no much support of subordinate officers. There were no deputy registrars, no assistant registrars, and most of the non-teaching staff were recruited during REC time. They had their own mold of training and then way of working, which was not very conducive to the present day requirement of administration. I take objection that how I can say so, but after the REC has become NIT, systems as required by the central government that were not established. In spite of all such, Professor Laxma Reddy as well as managed the show. Of both the faculty, non-teaching staff.
And added to that, we had almost, at that point of time, maybe we had both ministerial and technical staff were less than around 100 and 120. And in this 120, there are at least 60 groups and then 60 union leaders. So every 2 persons was a group and every alternative member was a union leader. And then I'm told there used to be always dharnas, threats, tents. So this was the atmosphere during which they managed the show. And then it was quite a balancing act and then well. And then when I joined here, then I've seen how much love and respect Laxma Reddy has earned from all the non-teaching staff. Although there were a number of issues particularly which remained to be Dean RNC during that period as a chairman of the Institute Purchase Committee. There also the demands were too many and the support from the store section at that point of time was quite limited because the number of people were less and then the requirements were too many. And then so with such limitations, he was again doing quite a balancing act of supporting all the faculty and all the departments and also ensuring that whatever was possible, whatever budget was allocated, that was spent in a very speakers have mentioned as a scope PI and also Rashtriya Avishkar Abhiyan and so many activities they have taken up. And then good number of school children were brought to NIT and then there was a good attempt to inculcate scientific temper and inquiry among them. And I'm sure because of his efforts, very good number of school children have shown interest and then they got admission in NIT Warangal. This is another important thing. So I'm sure Professor Laxma Reddy will continue his exposure to science and then his vast popularity among both the states. He will continue to do that and then time for propagation of science. Wish you all the best, sir, and thank you very much. Now listen from professors of the department. Professor Laxma Reddy, Professor N.V. Raman, Director, Professor Y.N. Reddy, Dean Faculty Affairs, Dr. Mohan Rao, Venkat Lakshmi Garu, distinguished Deans, Registrar, Heads of the Departments, retired Professors of Chemistry and also other departments, research scholars, faculty and MSc students, a very good evening to all of you. I joined NIT Warangal on 5th July 1995 directly as Prof. Years, Professor Laxma Reddy, together. That togetherness made me so many moments. In the institute,
conducted during Professor Krishan Roy's principal. Professor Laxma Reddy was with me all together when we conducted DST Inspire program, which was the first of its kind in the entire country. No other institution dared to start to conduct because there were several conditions. Only NIT Warangal could overcome all the obstacles and conduct the program for 500 school students plus for 15 days, inviting and fellows of academic sciences, among whom Dr. Mohan best institution to them, and all those things, right? Then he was also with me in organizing several conferences by the Department of Chemistry, several conferences. Then building the department all together. Professor Mashelkar, way back 1997, about the synergistic effect. He was telling, he was the Director General CSR at the time. First time I heard when there is a synergism, because I also work on synergism in my field, when there is level, it's not an arithmetic, mathematics of Professor Y.N. Reddy, it's not 2, it is 11. That kind of synergism has been there, and Professor Laxma Reddy has been a catalyst in promoting that kind of synergism, not only in the Department of Chemistry, in the entire institute. Me in my personal affairs, I do think the wholehearted support. Friends here at Warangal and many students, that is one reason, though our native place is Vijayawada, we prefer to settle down at Warangal. I wish Professor Laxma Reddy, even Professor Laxma Reddy family, daughters, they're all, I know them since we know them since their childhood. So I don't think Professor Laxma Reddy will have any kind of retirement. For some people there is no retirement. For me, I always feel that in one's lifetime there are different phases. I always feel once you are dedicated, you will be shifting from one activity to the other activity. And I always say that, Professor Laxma Reddy, the best of you is yet to come. I believe the best of you is yet to come. That is how you consider the post-official retirement phase. There may be several phases. And as long as we breathe, we continue to live. We continue to exchange our ideas with young generations, mentoring young generations. In that course of living, in my opinion, you will have good health. The
of good health is you are engaged, alert mentally, and then you will be put to chief guest of the VIP of the day, Professor Laxma Reddy and Madam Laxma Reddy, my friend Professor Y. N. Reddy, Kasinath, senior professors, deans, registrar, invitees, guests, student friends, faculty of the department and the institute. Very good afternoon to you all. I know in 1987 there is now becomes more than 3.5 decades. Lovingly call him KLR. Most of us, he has also come from a modest economic background. Now he is the senior most been given to my 37 years of experience in the institute. I noticed that there are two very important but thorny positions. One is chief warden, another is registrar. And I have seen number of registrars, that is acting registrars or in charge registrars or chief wardens, had to leave their positions, out of some controversy by force. Without cross all the positions that he held. Scientific temper in the society, particularly among the school children. He, along with my colleague Professor Ramchandraya, they are together in all these activities relating to increasing the scientific temper among the children in the society. They work like Ram and Lakshman in Ramayana. Ramchandraya, the Ram, Laxma Reddy, the Laxma, has worked together in a kind of an ionic bond together all through the 35 years of my seeing them, and then worked for the betterment of the society, particularly with respect to popularizing the science among the children. They were passionate. It is the passion, the good work comes out of the passion. If you like it, you do it without knowing the time.
become who is he and all. So that is how he is popular. I'm not joking. It was, though I am also known to quite a few being from the city, but he is very, very popular. And popularization of science must be one of the reasons for that. He has made significant contributions to the department, tangible contributions in terms of, as revealed by earlier speakers, for example, getting NMR instrument, and also uniqueness brought to the department through him is establishment of an environmental lab in the chemistry department, which was non-existing otherwise. It was a rare commodity. Chief warden, any position that he had chosen, he subject was held. Now, today's whatever is the position, the timetable KLR is there. That's it, and he goes for the classes. He did not restrict his contributions only to the department. He example, I was called. Today students don't know. I was called IAKR. I don't think many know the full name at all. Already, the students join with the name of calling me IAKR, and they leave also with IAKR. Now, also whenever they call, it is only IAKR. So similarly, our BVA, ARC, PNR. So these are names. So KLR is Kotha Laxma Reddy. I would like to express my sentiments by I would put five words for each of these KLR letters. He has been a good teacher. For any good teacher, obviously, should be very, very knowledgeable, have very depth in the content knowledge. So he is very knowledgeable. K for him stands for knowledgeable. Yes or no? K, very kind at heart. Yes or no? Key, very keen observer, keen learner. Yes or no? K, known to everyone more than me. Known to everyone in both Telugu states in particular. Yes or no? K is a kingly personality. Known, we can appreciate that. Privilege of having 4 days of conference. Thank God he has given us rest for 1 day. He has given us rest so that we ourselves come back. So that's about really farewell happening. A lot of adjectives to leader. Resourceful, highly
R is for ready. Ready to undertake any assignment, any time, and do it to the satisfaction of everyone. So ready to take any responsibilities. So friends, these are the few adjectives that I thought are befitting for his on this day, on the day of his superannuation. Kota Laxma is, I'm talking about Laxma, not Lakshya. Lakshya is goal. Lakshya is a target. R is ready. I think Professor Laxma Reddy is having new targets ready for him, so that he will excel in those targets as well. I think he will set new goals for himself and then excel in them. I'm sure he will spend his time productively for the cause of society and for the cause of his own and satisfying. Thank you very much, sir. Now I call Professor A. Ramchandra, sir. Sir, PNR, sir. P. Nageshwar, sir. Beloved Professor Raman Rao Garu, Director, NIT Warangal, Professor Y.N. Reddy, Dean, Faculty Welfare, today's Felicity, Dr. Laxma Reddy, and Srimati Laxma Reddy Garu. Having served he is my close friend of my guide, who is a bachelor, Professor K. Adinarayan Reddy. We are good friends. So whenever I used to visit Kakatiya University, so he is there, and from that period onwards, we know Laxma Reddy is there. Then he joined as a teaching assistant in the Department of Chemistry. We are less in number at that time, and also the syllabus was inorganic chemistry, was conventional in nature. We have 10 students in MSc. But later, the Laxma Reddy has taken initiative to change the inorganic syllabus and keeping the more reaction mechanisms, etc. And also he has started teaching even the group theory. Then our students got benefited by that, and many students were passing in GATE and CSR examinations. And also later, he also introduced new experiments in the laboratory. From the beginning, he is go on improving the curriculum, laboratory curriculum, and he has taken Chemistry Association, which is a small thing in a department, but he was served about 15 years, and the entire laboratory manuals were under his control, and he has systematically the what we call the distribution and also printing job is taken by him. Pages are designed by our
our Professor Ramachandraya, and nicely it was received by the students, both the UG students and also PG students. Still that is continuing. One of our different qualities which I also just like Arjuna say, so Laxma Reddy also won an important quality, that is he won one of the 6 Aristotle Vargas, that is Krodha. He has a lot of patience to hear the problems of others, either in the students or department or in the administration. So that is fetching to him. So therefore, students, you try to emulate some of the good qualities of the teachers, particularly when they have practiced. Then, so I enjoyed Malaysia or other places, and also we working together, and also the syllabus particularly gradually changing, and also the electives have come into picture. So he has offered a new course, that is environmental chemistry elective, completely designed by him, and also the laboratory. So that is a unique with reference to doing this. RDC, one of the limitations is space. The principals used to say that anything you ask but not space. Then once it is converted into the and started procuring instruments. First of all, you have to sit with 25 minutes, and he says something, you have to teach your problem. At the time, students are not that much in number. So the paradox is coming. I hope the future may be bright so that many students will take registration with reference to that. Not only one prize, that is Laxma Reddy. So he overcame the NIT Reddy with reference to that. So therefore, a continuous worker, he is a morning worker. So now NIT Reddy is also doing. So in that way, he has all facets with reference to that. So both the teaching, administration, and also the other physical activities taking place. So consequently, he achieved whatever he want, and results are shown in the form of awards and other things with reference to this. So another aspect, we have common disease also bring us closeness among the 4 people
until they join the professional courses. In that way, we have associated with Laxma Reddy in various aspects. Now, I pray that active and Laxma Reddy, the post-retirement will be more happy, and also we must their daughters, Sweta and Swati, and their children, and enjoy a fruitful life. Thank you. Thank you very much, sir. Now I request Professor Ramchandra, sir. Professor Manarao Garu, beloved Director, Chief Guest of this farewell function, Professor Reddy Garu, Dean Faculty Welfare, Professor Kashinath Garu, Head Department of Chemistry, my friend Professor Laxma Reddy, Chemistry, and also Garu, family members of the Laxma Reddy family, and the faculty members of NIT Warangal and Department of Chemistry, Registrar Kotanrao Garu, member holds అడుగుతున్నప్పుడల్లా నేను చెమర్చిన కళ్ళతో అక్కడ వింటున్నాను. కాబట్టి except giving time for others to speak more about Laxma Reddy, I can't take more time, because if you allow me only 3 minutes, I can't do that. If you are giving me 1 hour, others will be losing their time. అందుకనే నాకు ఒక మిశ్రమ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి. Only thing is, I want to say one thing. I've got 2 hearts. One here on the left side, one the other side on the left side. Love and affection, both of us are together. Not only with respect to academics. We know each other for the past 40 days onwards. We know each other. He used to come to University of Hyderabad for some of the measurements of his research work, and from then onwards we used to mingle now and then to some conferences. And ever since I joined NIT Warangal, and also he joined NIT Warangal, we have been bonded together with that chemical bond, professionally, and also the way we came up in life. Professor Laxma Reddy was telling that Professor Laxma Reddy came from roots. So am I. That's why there are some kind of commonalities between what Laxma Reddy came through to that's one thing emotionally. Other one is, we used to share a lot of classes, we used to share a lot of student activities, and finally we became family friends also. My family and Laxma Reddy family is almost like ఒక ఉమ్మడి కుటుంబం. ఏదో కేవలం అక్క చెల్లెళ్ళు అన్న తమ్ముళ్ళ మధ్య అట్లా ఒకే ఇంట్లో 3-4 గదుల్లో చాలా ప్రేమ పాత్రలు. సో అకాడమీ
quality-wise also. You know, okay, I am proud to say that as I was enjoying my academic profession very passionately about teaching, research, also administration, I'm also equally proud for having worked with the science organization Jana Vijnana Vedika. ఇదే రోజు 1988లో విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో జన విజ్ఞానికి ఆవిర్భవించింది. గొప్ప గొప్పవాళ్ళు వచ్చింది. NIT Warangal 1990లో చాలా మేధావుల సమక్షంలో రెండవ కాన్ఫరెన్స్ జరిగేటప్పుడు చెక్ముకి వచ్చింది. సబ్సిక్వెంట్లీ బికాజ్ వీ యూస్ టు షేర్ లాట్ ఆఫ్ కామన్ థింగ్స్ కాబట్టి ఆ టైంలో ఒక 5-6 years later వీ యూస్ టు రిక్వెస్ట్ లక్ష్మ ఆల్సో టు వర్క్ విత్ దిస్. Has so come so had it Laxma Reddy Center when చివరకు అబ్దుల్ కలాం గారి చేతుల మీదుగా పోయినట్టుగానే చెప్పారు. బీయింగ్ లెఫ్టిస్ట్ యూ వుడ్ నాట్ హావ్ అసెండెడ్ టు ది లెవెల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ జన విజ్ఞాన వేదిక. ఆయన ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు కాబట్టి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లెఫ్టిజం దిస్ అండ్ ఆల్ యూ వుడ్ నాట్ హావ్ అసెండెడ్ టు ద లెవెల్. సైన్స్ మాత్రమే చెప్తుంది, జన విజ్ఞాన వేదిక సైన్స్ మాత్రమే ప్రేమిస్తుంది. మన రాజ్యాంగంలో నుండి 51 ఉండాలి, మానవతా దృక్పథం కలిగి ఉండాలి, పర్యావరణాన్ని పరీక్షించాలి అనేటువంటి వాడు తప్ప మరే ఇతర రకాలైనటువంటి ఐడియాలజీ కానీ ఇంకోటి దాని లేదు. అందుకనే జన విజ్ఞాన వేదిక చాలా మందికి ప్రేమపాత్రమైంది. వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఓన్లీ 700 people, నౌ ఇట్ హాస్ అసెండెడ్ టు 70,000, 60,000 ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో. కాబట్టి కేవలం విజ్ఞాన శాస్త్రం, విజ్ఞాన ప్రచారం తప్ప దానికి మరే వింత పోకడలు లేవు. దయచేసి దాని గురించి అపోహలు ఎవరు కూడా పెట్టుకోవద్దని విజ్ఞప్తి. డాక్టర్ మోహన్ రావు గారు మాకు గౌరవ అధ్యక్షులు యూస్ టు ఆల్వేస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ పబ్లిక్ ఆర్గనైజేషన్ having a lot of other obligations and things and all, he used to continue with JV because of his right perspective about JV. తర్వాత లక్ష్మారెడ్డి గారు ఏదైనా పని చెప్పినట్టయితే ఇచ్చినా కూడా ఆ పదవికి సంపూర్ణమైనటువంటి న్యాయం చేశాడు. ఇప్పుడు ఆ స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు మన పిల్లవాడు డైరెక్టర్ గారు చెప్పారు, ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడల్లా పీపుల్ యూస్ టు ప్రైజ్ దట్ స్కోప్ ఆఫ్ NIT Warangal తెలుగు ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ డన్ వండర్ఫుల్లీ వెల్, హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్లీ వెల్. అంటే యాజ్ ఐ టోల్డ్, యాజ్ ఐ బీన్ టెల్లింగ్, ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ లక్ష్మా రెడ్డిస్ ఇంటర్వెన్షన్. లక్ష్మా రెడ్డి కాకుండా మరొకరు స్కోప్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్ అయి ఉంటే బహుశా స్కోప్ అనేటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇంత ప్రమాణం ఇంత విజయవంతంగా నడిచినది కాదు. బికాస్ యాజ్ మెనీ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ commented, he takes it to the bottommost detail. అంటే స్క్రాచ్ నుంచి దాన్ని సంపూర్ణమైనటువంటి సఫలీకృతం విజయవంతం నడపాలంటే ఏమేమి కావాలి, ఏ దొంతర్లు ఉండాలి, ఏ ఘటనలు, ఏ యొక్క మెట్లు, ఆ సోకాళ్ళ ఈ డీటెయిల్ ఉండాలి, ఏ డీటెయిల్లో ఎక్కడ ఎంతమంది కావాలి అని చెప్పేసి అయినా చూస్తుంటారు. That is one thing. And finally, of course, if you ask me to keep telling about his other aspects, there is no time for me. So you are not able to. తర్వాత వాళ్ళు మన ఫేర్వెల్ ఫంక్షన్ ఉంది. There I would like to share some of my personal comments also. But this is given by the Department of Chemistry. I cannot go further beyond this point.
But one thing, for the benefit of the students, I'm telling you, if at all you want to achieve any perfection in profession, whatever profession you are taking, whether it is administrative profession, whether it is a profession or maybe academic profession or whatever it may be, you try to see the way Professor Laxma Reddy అప్పారావు గారు కూడా చెప్పారు. క్లాస్ వర్క్ ఎంత స్పష్టంగా తీసుకుంటారంటే, సి డూయింగ్ అవర్ డ్యూటీ perfectly in our profession, whereby you are getting your butter and bread, you will not be taken with respect outside the society. ఇక్కడ NIT వరంగల్లో సరైన న్యాయం చేయకుండా బయట వీళ్ళు ఊరు తిరిగేసి అవి కాకం కవిత ఎవరు అనరు. ప్రొఫెసర్ లక్ష్మా రెడ్డి ఈజ్ నో వే ఇన్ఫీరియర్ టు ఎనీ పర్సన్ ఇన్ దిస్ NIT వరంగల్ ఇన్ క్యారింగ్ అవుట్ ద డ్యూటీ. బాగా ఇప్పుడు క్లాస్ తీసుకున్నాడంటే 9 o'clock క్లాస్ ఉందంటే 8:55 ఉంటాడు. 10కి క్లాస్ అయిపోతే 10 కల్లా బయటకు వచ్చేస్తాడు. ఎగ్జామ్ ఇవాళ జరిగితే రేపు పొద్దునకి స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి మార్కులు వచ్చేస్తాయి. తర్వాత అట్లాగే మీటింగ్స్ ఉంటే మీటింగ్కి హాజరవుతాడు. సో వాట్ ఎవర్ డ్యూటీ ఈజ్ అట్రిబ్యూటెడ్, వాట్ ఎవర్ ఎలిమెంట్ always does that to perfection. కాబట్టి ఆయన ప్రొఫెసర్ అయినా రియల్ ప్రొఫెసరే, 100% ప్రొఫెసరే. ఆయన చీఫ్ వార్డెన్ అయితే 100% చీఫ్ వార్డెన్. ఈ మానవత్వం అంటే చూసాం. హాస్టల్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి పదవి విరమణ శుభాకాంక్షలు చెప్పేసి, ఇన్ మై 36 years of experience, no other chief warden has got this kind of felicitation from hostel workers. అంటే హాస్టల్ వర్కర్స్ ఎటువంటి బాధల్లో ఉంటారో, ఒక ప్రొఫెసర్ కావచ్చు, ఆయన కారు ఉండొచ్చు, ఏసీ రూమ్లో కూర్చోవచ్చు, ఒక ప్రమాణమైనటువంటి ఏసీ గదిలో కూర్చొని రిజిస్టర్ గాను రకరకాల దీనిగా ఉండొచ్చు. బట్ హాస్టల్లో యొక్క ఎంప్లాయీస్ యొక్క వాళ్ళ నేపథ్యం ఏంటి, వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు ఏంటి తెలుసుకొని వాళ్ళకి ఎటువంటి న్యాయం చేయాలో చేశారు. కాబట్టి వాళ్ళ హృదయాన్ని ఆయన గెలుచుకో. అలాగే నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి ఆయన బయటకు వచ్చేటప్పుడు, రిజిస్టర్గా బయటకు వచ్చినప్పుడు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ వాళ్ళు ఎంత విలపించారో నాకు తెలుసు. సో హీ హాజ్ బీన్ ఎనీథింగ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క కష్టాలు అర్థం చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి మానవుడుగా వినయంగా కాబట్టి లక్ష్మీ ఎఫెక్ట్ ఎనీ బ్లాంక్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ దేర్ అని చెప్పుకోవాలంటే మీరు యూ హ్యావ్ టు keenly observe what Professor Laxma Reddy performs. I have been benefited by that, even though he was superior to me functionally right now as a principal investigator. He only gives salary to me right now as a coordinator of scope. Okay, prior to that he is now a professor. తర్వాత చాలాసార్లు డీన్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఐఎమ్ ఓన్లీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ ఆఫ్ NIT వరంగల్. ఇప్పుడు కూడా ఆయన తన యొక్క పదవిని బట్టి, తన యొక్క తాహతను బట్టేసి ఆ గర్వం కానీ ఆ రకమైనటువంటి మతం కానీ అహం కానీ ఇప్పుడు చూపించరు. ఇప్పుడు కూడా లక్ష్మారెడ్డి whether it is the associate professor, assistant professor, professor, HAG or dean, chief warden, whatever it may be. So that is the kind of humane attitude, that is the kind of personality. I will not him because we are going to get together, communication. Whenever we need his services for scope, our beloved director is very enthusiastic, he is always guiding us, he is very dynamic person. He knows the contributions of Professor Laxma Reddy. Definitely he will take his services in one way or the other, and he will keep the
So Laxma Reddy will not be retiring. Okay, he will not be even ఇంటర్వ్యూస్ అయిపోయాయి, మా సెలక్షన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినాయి. చిన్న కోర్టు కేసు పడింది. అప్పట్లో ప్రొఫెసర్ ఆర్ఎల్ మూర్తి గారు డైరెక్టర్ ప్రిన్సిపల్గా ఉండి మమ్మల్ని పిలిచి ఒక గ్రూప్ నన్ను కష్టపడ్డా. మేము 2 గ్రూపుల కన్నా విడిపోయేది. ఒకటేమో కోర్టు కేసు వేసిన వాళ్ళు చుట్టూ తిరగటం, ఒకలేమో హైకోర్టులో కేసు అయ్యేటట్టు చూడటం. ఆ విధంగా 95 30th డిసెంబర్ నాడు ఆ రోజు కోర్టు కేసు రిజాల్వ్ అయిపోయింది. ఆ రోజు నైట్ ఆర్ఎల్ మూర్తి గారు మేమందరం ఊరికి వచ్చి నైట్ 12ంటికి లక్ష్మీ నేను అటాక్ ఫ్యాకల్టీ నుంచి అసిస్టెంట్ కొనసాగుతుంది. సో NIT వరంగల్లో రెడ్డి బాయ్లు చాలా పాపులరు. కొంతమంది మా డిపార్ట్మెంట్లో కూడా రెడ్డిస్ ఉన్నారు, కానీ ఎక్కువ మంది మా డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న రెడ్డిస్ అంత క్లోజ్ కాలే, ఒక ఏఎస్ రెడ్డి తప్ప. కానీ వేరే డిపార్ట్మెంట్ రెడ్డిస్ మాత్రం ఎందుకో నాకు బాగా క్లోజ్ అయ్యారు. ఒక IAK రెడ్డి కావచ్చు, ఒక లక్ష్మ రెడ్డి కావచ్చు, ఒక వైఎన్ రెడ్డి కావచ్చు. వైఎన్ రెడ్డి గురించి కూడా చాలా మాట్లాడేది, కానీ ఆయన కూడా దగ్గరలో ఉన్నాడు కాబట్టి అప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే సార్, ఒకటి మనం చాలా గమనించాల్సింది, ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎక్కువసేపు బుర్ర తినను, 2-3 నిమిషాలే. ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ పాపులరు, సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. కానీ ఇది ఒక అదృష్టం అని చెప్పొచ్చు. NIT వరంగల్, REC వరంగల్లో మొదటి నుంచి కూడా సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్లకు ఈక్వల్ గుర్తింపు ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ విధంగా వచ్చేటట్టు ఉన్న ఫ్యాకల్టీ వర్క్ చేయటం జరిగింది. సో కెమిస్ట్రీ ఫ్యాకల్టీని డివైడ్ చేయదలుచుకుంటే సార్ జోవియర్లా తీసుకోవాలి. కెమిస్ట్రీ ఫ్యాకల్టీ 3 గ్రూపుల కింద ABC. ఏ గ్రూప్ అంటే ఓల్డ్ 1950 1960 స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటి నుంచి ఎవరు సార్, వైడి రెడ్డి గారు, తర్వాత తోటారు, వీళ్ళందరూ ఉండేది. వీళ్ళంతా ఎట్లా ఉండేదంటే NT రామారావు, రంగారావు లెక్క, నా సామ్రాజ్యం నాది, నీ సామ్రాజ్యం నీది, నా సామ్రాజ్యంలో నువ్వు రావద్దు, నీ సామ్రాజ్యాలకు. చూస్తుంటే వాళ్ళంతా రిటైర్ అయిపోయారు. ఎవరి సామ్రాజ్యం నుంచి వాళ్ళు రిటైర్ అయిపోయారు. ఆ తర్వాత వచ్చారు వీళ్ళంతా మంచోళ్ళు, చాలా చలాకి, బయటకు ఏం తెలకుండా నడిచే ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ వచ్చింది. ఆ గ్రూప్లో లక్ష్మీరెడ్డి ఉన్నాడు, అన్న IAK రెడ్డి ఈగర్గా చూస్తున్నా నేను ఏం చెప్తున్నానని. రామచంద్రయ్య గారు ఉన్నారు, తర్వాత ఇక్కడ నాగేశ్వర గారు ఉన్నారు, తర్వాత అప్పారావు గారు, చంద్రమౌళి. వీళ్ళంతా గ్రూప్ B సార్. వీళ్ళంటే రాము గుడ్ బాయ్, బయటికి ఏం కనపడొద్దు. పాలిటిక్స్ లేకుండా ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఉండదు. ఏ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయినా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఇప్పటికీ ఉంటాయి, ఎప్పటికీ ఉంటాయి. నో పాలిటిక్స్, నో ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ఇండియా. వీళ్ళ మధ్య ఎన్ని పాలిటిక్స్ ఉన్నా ఒక డిపార్ట్మెంట్ డెవలప్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకు భయంకరంగా గ్రూప్ కింద తయారవుతుంది. ఇది నా అనుభవంతో నేను చెప్తున్నది.
తెల్లారి కొట్టుకుందాం, డిపార్ట్మెంట్ పై నా కడ తీసి నువ్వు కొట్టు, నీ కడ తీసి నేను కొడతా. కానీ డిపార్ట్మెంటు డెవలప్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వీళ్ళంతా ఒక్క తాటి మీద ఒక్క గ్రూప్ మీద నడిచి డిపార్ట్మెంట్ను బ్రహ్మాండంగా వచ్చేస్తుంది. బయట నుంచి మనం ఎవరైనా అడితే ఏం లేదు మా డిపార్ట్మెంట్ ఏం లేదు, అంత ఉండదు, ఏముండదు, మీరు లోపల పోయి చూసుకొని డిపార్ట్మెంట్ కదా. ఈ గ్రూప్ అంతా కూడా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు రిటైర్ అవుతున్నా కూడా డిపార్ట్మెంట్ను బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేసుకున్నారు. రామ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బై లాగా, అంటే కొట్లాడటం గొడవలు చేయటం అట్లా ఏం లేదు. డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి రామ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ బై లాగా ఉండటం, లోపలి మాత్రం కాల్ ట్రీట్మెంట్ కాదు. తర్వాత వీళ్ళంతా ఈ ఒక మంచి డీన్ పోస్ట్ మీద ఖర్చు వేసి పెట్టారు వీళ్ళందరూ. ఎవరు మన ప్రొఫెసర్లు అందరూ కూడా ఉన్న డీన్లు అని. మేము కూడా మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా డీన్ పోస్ట్ చేశారు, కానీ పెద్ద డిపార్ట్మెంట్కి పనికిరాని డీన్ పోస్ట్, డీన్ స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ అని ఉంటుంది. డీన్ స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ ఏంటంటే డీన్ పోస్ట్ ఉన్నదా అంటే ఉన్నది, గౌరవం ఉన్నదంటే ఉన్నది, మర్యాద ఉన్నదా అంటే ఉన్నది, కానీ డిపార్ట్మెంట్కి చేయడం అనేది ఏ ఉండదు. మంచి పోస్టు, కాకపోతే స్టూడెంట్స్ కోసం మనం ఇచ్చేస్తాం. సో ఒక కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే, ఒక డిపార్ట్మెంట్ను కలిసికట్టుగా ఉండి ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూపించారు ఒక గ్రూపు. ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రొఫెసర్లు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఇది సందర్భంగా చెప్పాల్సి వస్తుంది. వీళ్ళంతా నాకు బంధుమిత్రుల కంటే ఎక్కువ. ఒక ప్రొఫెసర్ లక్ష్మారెడ్డి అయినా రెడ్డి అయినా నన్ను ఒక సోదర సమానంగా చూస్తారు. 94 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మేమిద్దరం ఒక అన్నదమ్ముల లెక్కనే ఉన్నాం. నన్ను ఒక సొంత తమ్ముళ్ళ లెక్క సైదులు పిలుస్తాడు, రెడ్డి పిలుస్తాడు, లక్ష్మారెడ్డి పిలుస్తాడు. ఈ మధ్య ఒక కొత్త కోర్సు తీసుకొచ్చాం, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంఎస్సీ అని చెప్పేసి. నాకు స్టార్ట్ చేసింది నేను, డైరెక్టర్ గారు కాలేజీ ఎంతో బ్రహ్మాండాన్ని హెల్ప్ చేసింది. లక్ష్మారెడ్డి కెమిస్ట్రీ నుంచి, డిఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి ఫుల్ సపోర్ట్ చేసి మేము ముగ్గురం కలిసి తీసుకొచ్చాం. 94లో అప్పటి నుంచి మొదలైన ఆ హెల్ప్ చేయటం అనేది ఇప్పటికీ నడుస్తూనే ఉంది. బేసిక్ రూట్స్ మనం మర్చిపోవద్దు అంటాం. లక్ష్మారెడ్డి గారు NIT వరంగల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా తన ఎంఎస్సి పీజీ మన పిహెచ్డీ అంతా కాకతీయ యూనివర్సిటీలో ఉంది కాబట్టి ఈరోజు దిగ్గజాలైన కాకతీయ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లు ఈరోజు లక్ష్మారెడ్డి గారికి వచ్చాయంటే దాని గురించి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. డైరెక్టర్ గారు సార్ మీరు ఇంతకుముందు పెన్షన్ అన్నారు, పెన్షన్ లక్ష్మారెడ్డి గారికి పోతుంది, టెన్షన్ మాత్రం మేడంకి వెళ్ళిపోతుంది, అనుమానాలు లేకుండా. ఒక మాట అడగవచ్చు మీరు అందరూ, ఎందుకు మేడం గారికి టెన్షన్? ఎందుకంటే జన విజ్ఞాన వేదికలో నేను భాగంగా తాండూరులోకి వెళ్ళి పనిచేస్తున్నాను నేను. కాకపోతే మాకు సాటర్డే సండే చూసుకొని పొద్దున్న లేస్తే కాలేజ్ ఉంది, క్లాసులు ఉన్నాయి అని చెప్పుకుంటూ వాళ్ళం. ఇప్పుడు అదేమి ఉండదు కదా ఇక. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయనకు కాలేజ్ పోవటం ఏమైనా పిలిచినా ఇప్పుడు ఏమన్నది కాలేజీలో రిటైర్ అయినా రా అంటాడు. కాబట్టి 2 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ తిరుగుతాడో తెలియదు కాబట్టి కొంచెం మేడం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ఫైనల్గా చెప్పదలుచుకుంటా అండి, NIT వరంగల్లో కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రొఫెసర్ సర్వీసెస్ నుంచి సూపరాన్యుయేట్ అవుతున్నారు. తప్పితే లక్ష్మారెడ్డి గారి రిటైర్మెంట్ అనేది లేదు. లక్ష్మారెడ్డి గారికి జీవితంలో రిటైర్మెంట్ ఉండదు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎంతో ఆతృతగా రేపటి నుంచి పండగ చేసుకుంటాయి. ఎందుకంటే లక్ష్మారెడ్డి 100% వాళ్ళ సొత్తు రేపటి నుంచి. కాబట్టి తను ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోవడాన్ని, సొసైటీని మర్చిపోవడం అనేది ఆయన ఇంట ఉండలేదు. 1 సంవత్సరం అయితే నేను కూడా మీతో జాయిన్ అవుతాను సార్, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ నుంచి నా రిటైర్మెంట్ కూడా ఉంది కాబట్టి. సో ఈ సందర్భంగా లక్ష్మారెడ్డి గారు చేసిన సేవలకు ఒకసారి మనస్ఫూర్తిగా ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, NIT ఫ్యాకల్టీ నుంచి, అన్ని వర్గాల నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ గ్రూప్ నుంచి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలి, యంగర్ జనరేషన్ గ్రూప్ సి, ఇప్పుడు 3rd గ్రూప్, ఫస్ట్ గ్రూప్ ఏమో నేను చెప్పింది ఎస్వి రంగారామారావు, ఇది గ్రూప్ బి, ఇది గ్రూప్ సి. ఇక గ్రూప్ సి గురించి నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి మీరు వీళ్ళందరినీ ఒక గ్రూప్ కింద పెట్టి మీ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకా డెవలప్ చేయండి. చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది అందులో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Professor S. Srinivasrao, advisor. Good afternoon, everybody. Respected Director Professor Ramanrao Garu,
ప్రొఫెసర్ వైఎన్ రెడ్డి గారు, టుడేస్ గెస్ట్ ప్రొఫెసర్ లక్ష్మా రెడ్డి గారు, శ్రీమతి లక్ష్మి గారు, అండ్ కొలీగ్ కాశీనాథ్ గారు, కొలీగ్స్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అండ్ అదర్ ఇన్వైటీస్, గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఎవరికి నమ్మబుద్ధి కాదు. ఏంటంటే లక్ష్మారెడ్డి గారు చూస్తానికి అంత యంగ్గా అనిపిస్తారు, ఏంటి అప్పుడే సూపరాన్యుయేషన్ అవడం ఏంటని. కానీ మనకు తెలియకుండానే టైం పాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఫైనలీ ది డే హ్యాస్ కమ్. Laxma గారు is getting superannuated. I have an association with Professor Laxma Reddy garu from 1992 onwards when I joined in this institute. Laxma Reddy garu వాళ్ళు అప్పుడు D9/3 అని బయట అవుట్ సైడ్ క్వార్టర్స్లో ఉండేవారు. మేము ఎదురుగా D16/1 క్వార్టర్స్లో ఉండేవాళ్ళు అండి. అప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు చిన్న పిల్లలు శ్వేత, స్వాతి వాళ్ళు స్కూల్ వెళ్తూ ఉండేవారు. లక్ష్మి గారు టీచర్గా వెళ్తూ ఉండేవారు. సో ఆ తర్వాత దినకర్ గారు చెప్పినట్లు 95లో వాళ్ళు ఒక ఈ రిక్రూట్మెంట్లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చి దాని తర్వాత కూడా దాన్ని పర్స్యూ చేశారు. ఆ తర్వాత నుంచి కూడా ఇంకా క్లోజ్గా లక్ష్మారెడ్డి గారితో పాటు అసోసియేట్ అయ్యానండి నేను. లక్ష్మారెడ్డి గారు ఏ పని చేసినా కూడా చాలా సిన్సియర్గా చేస్తాడు. మీ ఇష్టం ఏ పని ఇచ్చినా సరే ఇన్స్టిట్యూట్ లెవెల్లో ఏ పని ఇచ్చినా కూడా సిన్సియర్గా చేస్తాడు, యాజ్ ఇఫ్ సొంత పని అన్నట్లు. నేను కూడా లక్ష్మారెడ్డి గారితో కలిసి పనిచేసేటువంటి అవకాశం నాకు వచ్చింది. లక్ష్మారెడ్డి గారు హాస్టల్గా వార్డెన్గా ఉన్నప్పుడు, చీఫ్ వార్డెన్గా ఉన్నప్పుడు, అప్పట్లో ఇప్పటికి ఇంకా చాలామందికి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ వీళ్ళందరికీ తెలియదండి, అప్పట్లో నైట్లో పెట్రోలింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం అండి. ర్యాగింగ్ అని అప్పుడు అలాంటి సర్ప్రైజ్ విజిట్స్ అని చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం అండి. అలా కొన్ని గంటల తరబడి ఆ విధంగా కాలేజీలో హాస్టల్స్లో ఆ విధంగా చూసి పిల్లలందరినీ ఎవరిని ఏ విధంగా చేస్తే కనుక వాళ్ళు దారిలో పడతారు అన్న విధంగా కొంతమందికి వాళ్ళ పేరెంట్స్తో మాట్లాడటం, కొంతమంది పిల్లలకి కోపడటం, కొంతమంది పిల్లలకి చేయటం, ఆ విధంగా ఎంతోమంది పిల్లల్ని ఆయన తీర్చిదిద్దాడు. నాట్ ఓన్లీ సైన్స్ స్టూడెంట్స్, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్, ఆ విధంగా అందరినీ కూడా. ఆ విధంగా తర్వాత చీఫ్ వార్డెన్గా వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆయన యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపబిలిటీస్ పెరిగినాయి. అప్పుడు హాస్టల్లో ఉన్న వర్కర్స్ యొక్క సమస్యలు, చాలామంది వర్కర్లని ఆయన టైంలోనే చాలా వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతులను మెరుగుపరచడానికి ఆయనకి ఎంతో ప్రయత్నం చేశాడు. తర్వాత ఏమైందంటే వైఎన్ రెడ్డి గారి తర్వాత కొన్ని కారణాల వలన లక్ష్మారెడ్డి గారు ఇన్ఛార్జ్ రిజిస్ట్రార్గా వచ్చారండి. అప్పుడు NIT ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క మెంటరింగ్ మన NIT వరంగల్ చేస్తూ ఉండేది. ఆ టైంలో నేను NIT ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాను. అప్పుడు లక్ష్మారెడ్డి గారు నాకు చేసినటువంటి సహాయం జీవితంలో మర్చిపోలేనండి. అప్పట్లో కొన్ని డిఫరెంట్ రీజన్స్ వలన అక్కడ NIT ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ లేరండి అప్పట్లో. అయితే ఇక్కడి నుంచే ఆయన ఫ్యాకల్టీ అందరినీ కూడా డిప్యూట్ చేసి అక్కడ పంపించడము. అయితే కాలేజీ నడిపించడం సామాన్యం కాదు కదా, ఎన్నో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్. అలాంటి ప్రతి సమస్యకి నేను ఆయనకి చెప్పడం, గురువుగారు ఇలా సమస్య ఉందని. లక్ష్మారెడ్డి గారు వెంటనే ఇక్కడి నుంచి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ని డిప్యూట్ చేయటము, పంపించడము. ఒక ఇష్యూలో ఏమైందంటే కానీ అప్పటికి రమణరావు గారు కూడా వచ్చారండి. ఒక ర్యాగింగ్ ఇన్సిడెంట్ అయ్యిందండి అప్పట్లో. అక్కడ ర్యాగింగ్ మామూలుగా ఎక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ అయితేనే గొడవ అవుతుంది. అక్కడ రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ లేరు, అలా ఎవరు లేరు అయినా కూడా ఒక ర్యాగింగ్ ఇన్సిడెంట్ అయ్యేటప్పటికి వెంటనే లక్ష్మారెడ్డి గారు సార్ ఇలా అయింది అనేటప్పటికీ ఆయన ఇక్కడి నుంచి ఒక టీమ్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అండి, LRG రెడ్డి గారిని, బంగారుబాబు గారిని, వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ వెంటనే అదే రోజు నైట్ పంపించారండి. పంపించి అక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ డిఫ్యూజ్ చేసి ఆ విధంగా ప్రాబ్లం రిజాల్వ్ చేశారండి. అలాగే రిజిస్ట్రార్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎన్నంటే ఎన్నండి అన్నీ కూడా ఆయన సొంత పనుల్లాగా చేసి ఆ విధంగా చేసేవాడు అనమాట అండి. వీటన్నిటి తర్వాత రీసెంట్గా ఆయన ఈ సైన్స్ ప్రాజెక్టు వచ్చింది. దాని తర్వాత టీచింగ్ లెర్నింగ్ సెంటరు, రాష్ట్రీయ ఆవిష్కార యోజన, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ప్యారల్గా చేస్తూ మొదలుపెట్టారు. మామూలుగా మనలాంటి దినకర్ గారు చెప్పినట్టు మామూలుగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఏమనుకుంటాడు, ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళదే ఎక్కువ డామినెంట్ రోలు, మిగతా సైన్స్ వాటికి అంత ఎక్కువ లేదు. కానీ లక్ష్మారెడ్డి గారు వాళ్ళు కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నా కూడా, రామచంద్రయ్య గారు, లక్ష్మారెడ్డి గారు, అప్పారావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్యారలల్ యాక్టివిటీస్ తీసుకుంటున్న ద్వారా ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కన్నా ఎక్కువ మన NIT వరంగల్ని బయట కాలేజీలో ఉన్నటువంటి టీచర్స్, స్కూల్ టీచర్స్ కానివ్వండి, స్కూల్ చిల్డ్రన్ కానివ్వండి, వాళ్ళల్లో పాపులరైజ్ చేయటంలో ఎంతో రోల్ ఉందండి. లెట్ us all give a big hand to లక్ష్మారెడ్డి గారు, రామచంద్రయ్య గారు, అప్పారావు గారు. ఇది సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదండి. మామూలుగా మనం అంతా ఏమనుకోండి, ఎవరికి వాళ్ళం మనం కాలేజీలో పనిచేస్తున్నాం, మన జీతం మనకు వస్తుంది కనుక సరిపోతుంది అనుకుంటాం. అట్లాంటిది వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టి ఈవెన్ డ్యూరింగ్ సమ్మర్లో కూడా, మండు టెండర్లో కూడా వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి స్కూల్ పిల్లల్ని తీసుకురావడం, వాళ్ళందరికీ 1 month 2 months అలాంటి ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం, ఆ స్కూల్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించడం, ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్నో కండక్ట్ చేసేవారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు చాలా మన ఇన్స్టిట్యూట్కి NIT వరంగల్ అనేది బయట స్టూడెంట్స్లోను, సమాజంలోనూ మంచి పేరు తెచ్చుకోవడానికి ఎంతో సహాయపడ్డారు. వాళ్ళందరిలో లక్ష్మారెడ్డి గారి యొక్క పాత్ర ఎంతో ఉందండి. రీసెంట్గా ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందండి. మామూలుగా అందరికీ కూడా కాలేజీల ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. దేర్ నథింగ్ న్యూ, నథింగ్ గ్రేట్ అబౌట్ దిస్. అయితే ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ని ఎంత పాపులరైజ్ చేశారంటే, ఆయన ఇందాక అనుకున్నాం కదండి, ఆయన ఏ పని ఇచ్చినా కూడా ఆయన ఓన్ పనిలాగా చేస్తాడని. లాస్ట్ ఇయర్ ప్రొఫెసర్ కృష్ణానంద్ గారు మేమంతా కలిపి వారోత్సవాలు చేసామండి.
ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు అసలు ఆయన ఎంత మైన్యూట్ ప్లానింగ్ అంటే మైన్యూట్ ప్లానింగ్. కృష్ణానంద్ గారు మీ ప్రోగ్రామ్ ఇదండి, మీ ప్రాజెక్ట్ మీరు ఎలా చేస్తారు, యూ కమ్అట్ విత్ ఐడియా. శ్రీనివాసరావు గారు మీ వర్క్ ఇది, మీరు ఎలా చేస్తారు, యూ కమ్అట్ విత్ ఐడియా. ఆ విధంగా చేసి దాన్ని 100% సక్సెస్ చేయడానికి ఆయన శాయశక్తులా ప్రయత్నం చేసేవారండి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే లక్ష్మారెడ్డి గారు నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పినట్టు ఆయనకి ఎప్పుడు కోపం రావటము, లేకపోతే కనుక నేను చెప్పిన మాటనే మీరు అందరూ చేయాలంటాం అలాంటి మనిషి కాదండి ఆయన. ఆయన అందరి దగ్గర నుంచి సలహాలు తీసుకునేవాడు. ఏదన్నా మనం చెప్పిన దాంట్లో కరెక్ట్ కాకపోతే మీరు చెప్పింది బాగానే ఉందండి, కానీ ఇలా కూడా చేయొచ్చు ఆలోచించండి. ఆ విధంగా అందరు సలహాలు తీసుకుని చేయటం వలన ఆయన ఏ పని చేసినా కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాడు. సో అఫ్ కోర్స్ సూపరాన్యువేషన్ అనేది అందరం కూడా ఒక రోజు కాకపోతే ఇంకో రోజైనా వస్తుంది. సో ఈ సందర్భంగా లక్ష్మారెడ్డి గారికి పూర్తి ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. I request Professor Saidulu sir. So now onwards I request to condense your talk to 2 minutes sir. Please, many of the well-wishers want to speak. So please. సభకు నమస్కారం అండి. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, ఈ కాలేజ్ యొక్క అధిపతి రమణరావు గారు, అంతే సమర్థవంతంగా కూర్చున్న వైఎన్ రెడ్డి గారు, స్పోక్స్మెన్ ఆఫ్ ది కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ కాశీనాథ్ గారు, దగ్గర మిత్రులు, అన్ని విధాల అభినందనలు పొందుతున్న లక్ష్మారెడ్డి గారు, లక్ష్మి గారు, మీ అందరికీ సభా వేదిక మీద నుంచి నమస్కరిస్తూ, తక్కువ టైం అన్నారు కాబట్టి అన్ని రంగాల్లో అతి సమర్థవంతంగా పనిచేసి అందరి మన్నను పొంది ఏ విషయంలోనూ కూడా ఒక అపకీర్తి తెచ్చుకోకుండా అభినందనీయంగా అందరితో గొప్పగా కీర్తించబడి చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ మున్ముందు ఇక్కడ కూర్చున్న పిల్లలందరికీ మార్గదర్శకంగా ఉంటూ ఇతోధికంగా డిపార్ట్మెంట్కి, ఇన్స్టిట్యూట్కి, హాస్టల్కి ప్రజాసేవ చేసినట్టుగా పిల్లలకి సేవ చేస్తూ, వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటని ఒకసారి మీరు కనుక ఆలోచించి చూస్తే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. యూ హ్యావ్ దట్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్. When Professor Ramarao sir actually became no more, the auditorium of our college was full of almost 1400 students. My guru was asked, another guru was there, Ramurthy sir, can you speak about Ramarao? He said only one word and he got down the stage of this auditorium saying that ఏ వ్యక్తి అయితే అడ్మిరేషన్ కోసం పనిచేస్తాడో, ఆత్మసంతృప్తి కోసం పనిచేస్తాడో, నిస్వార్థంగా పనిచేస్తాడో అన్ని రంగాలలో మన్నను పొందుతాడు, ఆత్మసంతృప్తిని పొందుతాడు, శివాక్యానికి దగ్గరగా ఉంటాడు. మేమందరం ఇది చాలా ఇక్కడ రామచంద్రయ్య గారు అండ్ నేను కొంచెం జుట్టు కట్ చేసుకున్నాను, లేకపోతే మీకు వచ్చిన కన్ఫ్యూజన్ ఉండేది. రామచంద్రయ్య గారు, లక్ష్మారెడ్డి గారు, నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఏరియాలో తిరుగుతూ ఉండాను. నేను ఇక్కడ ఈ ఆగస్టు 8 అయితే 50 సంవత్సరాలు ఈ కాలేజీలోనే నేను ఉండబట్టి. సో ఆయన గారు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు, ఈయన గారు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు. ఓ రోజు ఫాతిమా నగర్లో నిలబడి ఉన్నాను. సడన్గా 2 వర్కర్స్ వచ్చేసి, సార్ డబ్బులు ఇవ్వండి సార్, ఇటుకలు లేవాలి సార్ అని. ఇటుకలు లేవాలి, డబ్బులు ఇవ్వని నేను ఎవరు అనుకుంటున్నాను, లక్ష్మారెడ్డి గారు కాదా అన్నారు. అరే లక్ష్మారెడ్డి గారిని కాదా బాబు నేను. సో ఒక విధంగా చిన్న సిమిలారిటీస్ మొక్క చర్చ్ కాకుండా వాళ్ళలో ఉన్న మంచితనం, రామచంద్రయ్య గారిలో ఉన్న చిన్న చిలిపితనంతో పాటు ఒక క్రిటిసిజం ఉంటుంది. రామచంద్రయ్య గారు మాట్లాడేటప్పుడు అవును చిలిపితనంతో పాటు గడుస్తనం ఉంది. ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటే కొంతమందికి ఇష్టం లేకపోవచ్చు, కానీ అదే మాట లక్ష్మారెడ్డి గారు చెప్పినప్పుడు మాత్రం విమర్శగా కనపడుతుంది నాకు. వీళ్ళిద్దరూ ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలని మా మిత్రులు చాలామంది ఇక్కడ కూర్చున్న ఈ మిత్రుడు కూడా అరే అన్నయ్య అని పిలుస్తూ ఉంటాను.
ఈ మిత్రుడు కూడా చెప్తూ ఉంటారు, ఈయన భగవంతుడు నమ్మడు, ఆయన భగవంతుడు నమ్మకుండా ఉండలేడు, అట్లని శాస్త్రాన్ని నమ్మకుండా ఉండలేడు. 2 చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తే ఎంత మర్యాద ఉంటుందో ఆ రెండింటిని జోడించి సంఘసేవ చేస్తున్నాడు ఈ లక్ష్మణ్. అందుకోసమని ఆయన చూసేస్తే అందరు అభిమానంగా ఉంటారు. అనుకోకుండా నా ఒక ఫ్రెండ్ని చూశాను, 1973 ఫ్రెండ్ రామాచారి గారు ఇందాక ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈ రామాచారి గారు నాకు ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్మేట్ నేలకొండపల్లి నుంచి. అండ్ వీరు ఇంకో విధంగా మీ అందరికంటే ముందు ఇంకో విధంగా ఎందుకు తెలుసు, వారు గురువు గారు పిహెచ్డి గురువు గారు లింగయ్య గారు నాకు అంకుల్ సమానులు. సో వీరందరినీ తీర్చిదిద్దిన గురువులు. వారు మనకి నేర్పింది ఒకటే, నువ్వు ఎదుగు, 10 మందికి విద్యాదానం చెయ్యి. అన్నం పెడితే అరపోట్లో అరిగిపోతుంది, డబ్బు ఇస్తే తరిగిపోతుంది, విద్యాదానం చేస్తే నెక్స్ట్ తరం నిరంతరంగా ప్రవహిస్తుంది. అందులో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కాబట్టి, అందుట్లో ముఖ్యుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి చేతులెత్తే నమస్కరించలేను, చిన్నవాడు కాబట్టి. కానీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కరిస్తూ అన్ని శుభములు జరగాలని. అమ్మాయి లక్ష్మి, ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో, ఆయన దూరం తిరిగినా కూడా నీ గుండెలో నుంచి ఎక్కడికి పోడు, లక్ష్మణుడు కాబట్టి తప్పస్సలు చేయడు. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, sir. Now I invite any heads of the department would like to speak. Professor S.M. Reddy garu. Yes. I called him. I called him, sir. Please come. After him, Good evening to all of you. Today's chief guest, Ramnarao garu, Vayan Reddy garu, and Kachinath, head of the Department of Chemistry, and today's Felicity, Laxma Reddy, and Mrs. Lakshmi, and my dear friends. At the outset, I am happy to be here on the eve of Felicitation, retirement of Laxma Reddy. Though those days of the late PG Center and early Kakati University, we were there, so that way the students of different departments used to be close to us. Out of all, chemistry was very close in the sense we used to work, collaboration work. They used to synthesize compounds and give it to the BE people, that is microbiology. That way, we were almost associated, all the PhD scholars of both organic, later inorganic, and other people. That way, I am associated with the Laxma Reddy. Laxma Reddy is the first batch of inorganic chemistry, I think. During this time, inorganic chemistry was started. My friend Lingaya used to be with me, and he used to talk such a simple things, and so that way we were very close, and Laxma Reddy is one of them. After his PhD, he tried at the university, and subsequently he was absorbed in the NIT college, and it has a blessing in disguise, and he proved himself very best in the NIT college. I don't know whether he would have signed like this in the Kakati University or not, but by hearing all these words, I am very much overwhelmed. I am one of the well-wishers of Laxma Reddy. Of late, of course, during the research and other things, I know ins and outs of the Laxma Reddy, but of late, in the Telangana Academy of Sciences, we were very closely associated. I am the regional coordinator. He was here in Warangal, so that way we worked together.
and he did a lot of things out of his experience in the NIT. We conducted several projects which got a name and fame to this Telangana Academy of Sciences. And that is true. But when all the people said this, and this is possible only because of the Laxma Reddy association with me. I was in Hyderabad, Laxma Reddy is here. We used to send a proposal. We used to conduct peacefully without and exhausted all the funds like this. So I am very grateful for the Laxma Reddy efforts in performing disseminating the science in the form of projects to the students, and that way is very much. And similarly, and naturally, once perfection and successfulness, the Mrs. plays a great role, and you may say it is active role or inactive role. Anyhow, wife is a half of the life, so naturally, unless our cooperation is there, you would not have come up. And as such, I hear good about the Mrs. Laxma Reddy. And there is no, as you said, there is no retirement for one's life. He will be engaged in one way or other. So far he has been engaged in this chemistry, but he has very many options to do his work. He is an alcoholic. Naturally, he will not keep quiet, and he will lose some more benefit to the society. I wish he will do such things. He will excel in his career, and I wish him all the best in the rest of his life. Thank you very much. Thank you, sir. Now I invite Professor L. Krishnan. సభకు నమస్కారం అండి. బిలవ్డ్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ రామరావు గారు, మా లక్ష్మారెడ్డి గారు, లక్ష్మి గారు, అండ్ కాశీనాథ్ అండ్ ది ఆడియన్స్. లక్ష్మారెడ్డి గారు, ఐ థింక్ హీఈస్ ది లాస్ట్ ఆఫ్ ది బిగ్ ప్రొఫెసర్స్ హూ ఈజ్ రిటైరింగ్ ఫ్రమ్ ది కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్. కాశీనాథ్ గారికి మీకు చాలా లోటు పడుతుంది, మరి చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఈజ్ అప్పారావు గారు, తర్వాత అయ్యకే రెడ్డి గారు, రామచంద్రయ్య గారు, అంటే సోషల్ యాక్టివిటీ సైడు అంటే కొంచెం ఈ స్కోప్ ప్రాజెక్ట్ అని, జన విజ్ఞాన వేదిక అని, ఇప్పుడు టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో మన అయ్యకే రెడ్డి గారును అప్పారావు గారు. సో I don't know, like to fill their gap, I don't know how you are going to manage Kasina. But anyway, there is a lot to learn from these four people. And within a span of 3 years, all these people have retired. And it's a great... But my association with Professor Laxma Reddy is particularly the SCOPE project. In fact, he has done a wonderful job in conducting that. Particularly, I have come with a book. This book was written by K.V. Gopalam. It is a translation of Bill Bryson book. Bill Bryson, this is a Sariram Swantadaraluku oka guide. So, identante very idi basically ga this one. So this is an interesting book. I think everyone should read this book. So I thought, like, now Professor Laxma Reddy, he has a bit of spare time, so he will definitely go through this book, because after all, this is about one's body. And in fact, like, he can even share this with his daughter, being one of the daughter being medical fraternity. Particularly, as Professor Srinivas Rao sir is saying,
I enjoyed his meticulous planning during that Festival of Science. Such a magnitude, see, attracting around 15,000 students to the campus, school kids, is a remarkable achievement. For this, he did a lot of homework, talking to DEO, District Education Officer, and then people were wondering, like, almost 100 buses have come with school kids. It is, as Professor Srinivasara said, it is not just 100% success. It is 15,000 times success. So, thank you, sir. We enjoyed your guidance during that festival. In fact, anyway, Professor N.V. Ramanarao is there at the top, who has given a lot of freedom to us to take a lot of liberty, right? So, anyway, sir, I wish you a better, productive, retired life. Okay? You keep contributing to the society in the way you have done till now. Thank you very much. Thank you, sir. There is a request from TSRJC Vellore. So they would like to felicitate Professor Laxma Reddy. So they have to leave because their bus is... Good evening, sir. Actually, we are came from TSRJC Vellore, that is General Gurukula Society. I am also chemistry faculty on that society. అంటే విషయం ఏంటంటే యాక్చువల్గా మేము లాంగ్ వెళ్ళాలి కాబట్టి మా పిల్లలు ఉన్నారు ఒక 25 మెంబర్స్. సో అందులో భాగంగానే నేను సార్ రిక్వెస్ట్ చేసిన, ఎందుకంటే సార్ తోటి నేను జేవీవీలో గత 5 ఇయర్స్గా పనిచేస్తున్నాను. దాంతోపాటు మా పిల్లల వెల్విష్ గురించి లాస్ట్ ఇయర్ మా గురుకులానికి వచ్చి పిల్లలను చాలా సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో అందులో భాగంగానే మా ప్రిన్సిపల్ గారు మమ్మల్ని ఇక్కడ పంపించడం జరిగింది. మా ప్రిన్సిపల్ అజయ్ సార్ కూడా సార్కు చాలా అభిమాని. సో అందులో భాగంగా ఇప్పటివరకు వెయిట్ చేశాము. సో ఎనీవే ఇక్కడ ఎంత ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నా కానీ మాకు టైం ఇచ్చినందుకు మా గురుకుల తరపున మరొకసారి సంతోషం వ్యక్తపరుస్తూ సార్ని ఫెలిసిటేట్ చేసి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. Now I request Professor Sirish to speak, Chemical Engineering Department.
Good evening, dignitaries and the dais and of the dais. There are a number of things have been already people have talked. In 2 words, if you want to say, Professor Laxma Reddy is only one word I found is, Ajat Shatru, what is called in Sanskrit. Okay, that was one. And I remember one, Kabir Doha to, explain what Professor Laxma Reddy said. It is in Hindi. Please forgive me. I will write. Say, Guru Kumbhar Shisha Kumbh hai. Guru Kumbhar Shisha Kumbh hai. Gadi gadi kaade khot. Gadi gadi kaade khot. Antar haat sahar de. Antar haat sahar de. बाहर बाहे चोट. इस तरह से अंदर से बहुत सॉफ्ट, the very the respectful for all the young faculties, and it was from outside also. Whenever it is required, he used to instruct us. Thank you very much, sir, for your service. Sir. Thank you. Now, I would like to invite Professor Sir K. Prasad, sir, advisor. Sorry, Professor Ravi Kumar is on. వేదిక అలంకరించిన పెద్దలు, మా డైరెక్టర్ గారు రమణరావు గారికి, అదేవిధంగా ఫ్యాకల్టీ డీన్ వైఎన్ రెడ్డి గారికి, ఇక్కడ ఈరోజు ముఖ్య అతిథులుగా ఉన్నటువంటి లక్ష్మారెడ్డి గారికి, మా వదినమ్మకి, వేదిక ముందున్న పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రెసిడెంట్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటున్నాను. నేను ఈ కాలేజీకి 20వ తేదీ 4వ నెల 1992లో చేరాను. చేరినప్పుడు నేను, దయానిధి, మధుసూదన్ రెడ్డి ఒకే ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం. ఒకే రూమ్లో షేర్ చేసుకునేవాళ్ళం. అప్పుడు మా యొక్క ఇంటి కింద భాగంలో ఒక ఫ్యామిలీ ఉండేది. వాళ్ళు ఎవరో కాదు, లక్ష్మారెడ్డి వదినమ్మ గారు. అయితే మమ్మల్ని ఆ రోజు నుంచి కూడా చూస్తూ వస్తూ ఉండేవారు. ఈ క్యాంపస్కి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా పలకరించిన వ్యక్తి ఎవరంటే లక్ష్మారెడ్డి గారు. దాని తర్వాత నేను పెళ్లి చేసుకొని, అప్పటికే పెళ్ళి అయింది, పెళ్లి చేసుకొని ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మమ్మల్ని, నన్ను నా భార్యని పిలిచి ఆతిథ్యం ఇచ్చిన వాళ్ళల్లో మొట్టమొదటి జంట ఈ ఇద్దరు. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా అలాగే ఒక పెద్ద దిక్కుగానే ఉన్నాడు. దాని తర్వాత ఎన్నో రకాలైన, మరి ఆర్ఈసీ అంటే గడ్డ, పోరుగడ్డ, సరే ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, మీకు తెలిసిన విషయమే. ఎన్ఐటి అంటే కూడా తెలియంది కాదు. దినకర్ గారు ఇప్పుడు దాకా అంతా పటాపంతులు చేశారు, అంత డీప్గా వెళ్ళలేం. అప్పుడు ఇక్కడ రామచంద్రయ్య గారు ఉన్నారు, లక్ష్మారెడ్డి గారు, వైఎన్ రెడ్డి గారు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా. వీళ్ళందరూ ఎంత ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. పర్టికులర్లీ మా యొక్క డిజిగ్నేషన్స్ విషయం, ఆ ప్రయత్నం ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే,
చివరికి పిఎంఓ ఆఫీస్కి కూడా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. అవన్నీ కూడా సక్రమంగా నడిపించిన దానిలో లక్ష్మారెడ్డి గారు, రామచంద్రయ్య గారు, వైఎన్ రెడ్డి గారు, సైదులు గారు, ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా వెన్నుదన్నుగా ఉన్నారు. అయితే లక్ ఏంటంటే మాకు రమణ్ రావు గారు రావడం. రమణ్ రావు గారు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు రిజిస్ట్రార్గా లక్ష్మారెడ్డి గారు ఉండడం, బోర్డు మెంబర్గా రామచంద్రయ్య గారు ఉండడం. మా యొక్క సాధక బాధకాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి బాగా తెలుసు కాబట్టి రమణ్ రావు గారికి చెప్పి ఆ రోజు నాడు ఎంతోమంది ఎన్ని రకాలుగా అడ్డుపడినా, అదే కొంతమంది గట్టిగా చెప్తుంటారు, కొంతమంది సౌమ్యంగా చెప్తుంటారు కాబట్టి అలాగే సౌమ్యంగా చెప్పుకుంటూ 2 చేతులు కలిపి నమస్కారం పెట్టి రమణ్ రావు గారికి చెప్పి మాకు ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇప్పించి, చివరికి ఎలాంటి పరిస్థితి అంటే సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్కి కాల్ లెటర్, అదే మాకు కాల్ లెటర్ వచ్చినా సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ కాల్ లెటర్ ఇన్విటేషన్ వెళ్ళిందో లేదో తెలియని పరిస్థితి. అలాంటి పరిస్థితిలో కూడా వెన్నంటే ఉండి చేశాడు. దాని తర్వాత మా కాల్ లెటర్స్ వచ్చే దానిలో రమణ్ రావు గారు చెప్పినా మళ్ళీ కొంతమంది ఆపేశారు. మళ్ళీ కాల్ లెటర్స్ ఇప్పించి దాని వెంటపడి, దాని తర్వాత చివరికి మా ముగ్గురికి ప్రొఫెసర్షిప్ కూడా ఇప్పించి, అక్కడతోటే కాకుండా అంటే రమణ్ రావు గారిని ఒప్పించి, అక్కడ బోర్డుని ఒప్పించి, అక్కడ చెప్పి, తర్వాత మళ్ళీ కూడా ఆడిట్లో కూడా అబ్జెక్షన్ పెట్టిస్తే కూడా దానికెళ్ళి మళ్ళీ సెకండ్ బోర్డు మీటింగ్లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ కన్ఫర్మేషన్లో మళ్ళీ లక్ష్మారెడ్డి గారిని స్పెషల్గా సార్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ కూడా మన రామచంద్రయ్య గారు వీళ్ళందరూ చెప్పబట్టి ఈ రోజు నాడు నేను మీ ముందు ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ NIT వరంగల్గా ఈ రవికుమార్ ఉన్నాడు. దీనికి ఆ రోజు నాడు నాందేశం లక్ష్మారెడ్డి జంట ఈ రోజుకి కూడా అదే దీంతో నేను ఏ పని చేసినా, ఆయనకైతే పర్టికులర్గా NITలో ఏ పని చేసినా ఆయనకి చెప్పకుండా చేయను. రామచంద్రయ్యకి చెప్పను కానీ లక్ష్మారెడ్డి మన వైఎన్ రెడ్డికి చెప్పను, సైదులన్నకి చెప్పను కానీ లక్ష్మారెడ్డికి మాత్రం చెప్తాను. నేను ఏ పని చేసినా లక్ష్మారెడ్డికి మాత్రం చెప్తా. అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు సరే. లక్ష్మారెడ్డి ఇప్పుడు అన్న చీఫ్ వార్డెన్ చేశాడు. చీఫ్ వార్డెన్ చాలా బాగా చేశాడు, అందరు మన్నలను పొందారు. దాని తర్వాత పెద్దలు రమణ్ రావు గారు మరి ఎందుకు నన్ను ఎన్నుకున్నాడో తెలియదు కానీ ఒకరోజు అట్లా వెళ్తా నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ తీసుకో అని చెప్పాడు. సరే చీఫ్ వార్డెన్ నేను ఏ రోజు కూడా ఊహించలేదు, నేను కల్లో కూడా ఊహించలేదు నాకు చీఫ్ వార్డెన్ ఇక్కడ NITలో చేస్తానని రమణ్ రావు గారు నాకు ఇచ్చారు. సరే రమణ్ రావు గారికి ఇచ్చినప్పుడు కూడా సార్ అన్నకి ఏరా చెప్పలేదు అనకుండా సరే చీఫ్ వార్డెనా అని అన్నాడు అంతవరకే. సరే అన్నా ఈరోజు సమాముఖంగా చెప్తున్నా, ఆ రోజు నాడు 6 నెలల ముందు చీఫ్ వార్డెన్గా తీసుకున్నా, ఈ రోజు వరకు కూడా నీ పేరైతే ఎక్కడ బదనాం చెయ్య, దిగిపోయేంతవరకు కూడా చెప్తున్నా. ఈ యొక్క పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో పాత వాళ్ళందరూ లక్ష్మారెడ్డి కానీ, రామచంద్రయ్య కానీ, సైదులు కానీ, లేకపోతే PNR కానీ, IAK రెడ్డి గారు కానీ, అప్పారావు గారు కానీ కొంతమంది ఉన్నారు కదా, పాత వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు. తర్వాత నా భార్యకి PhD సీట్లో ఆ రోజు నాడు నాన్ లోకల్ కదా, తర్వాత రాయలసీమ నుంచి వచ్చాం, ఇక్కడ అంతా చింపేస్తూ ఉండేవారు అన్ని, ఈవెన్ మార్క్స్ లిస్టులు కూడా. ఆ రోజు నాడు నాకు చాలా సంతోషం, SM రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. మీకు SM రెడ్డి గారు ఇందాక చేశారు, మీరు ఆయనకి చాలా సామాన్య వ్యక్తి అనుకుంటున్నారు. వైస్ ఛాన్సలర్ కంటే పెద్ద వ్యక్తి ఇక్కడికి వచ్చారు. 450 ఇంటర్నేషనల్ పేపర్స్ ఉన్నాయి, బెస్ట్ టీచర్, ఎన్నో రకాలుగా. ఆయన దగ్గరికి నన్ను తీసుకెళ్ళి నా భార్యకి PhD సీట్ SM రెడ్డి గారి ద్వారా ఇప్పించడం. తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా సార్ రిటైర్ అయితే రామరెడ్డి గారి దగ్గర, ఆయన SM రెడ్డి గారి ఫస్ట్ స్టూడెంట్ రామరెడ్డి గారితో ఇప్పించి ఈరోజు తను అక్కడ ఉద్యోగం చేసేదానికి కూడా లక్ష్మారెడ్డి గారు అలాగా అంటే ఒక పెద్ద అన్న దిక్కుగా ఆ విధంగా మమ్మల్ని ఇచ్చేశాడు. సో ఇక్కడ పెద్దలందరూ ఉన్నారు, మీరందరూ కూడా రిటైర్ అయిపోయినా లేకపోతే పెద్దలు ఇక్కడ కూడా ఉన్నారు. మన రమణ్ రావు గారు కానీ లేకపోతే వైఎన్ రెడ్డి కానీ ఏ రోజు కూడా ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా మీరు కన్న కళ్ళు మాత్రం ఎప్పుడు వమ్ము చేయ. అదేవిధంగా శ్రీనివాసరావు గారు, శ్రీనివాసరావు గారు యోగా గురుగారు మేము అందరం చేసాం. కాశీనాథ్ గారు ఉన్నారు, రాజేశ్వరరావు గారు నా రూమ్మేట్ ఉన్నాడు, చిన్న IAK రెడ్డి ఉన్నాడు,
సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్ఈసీలో ఉన్న సిస్టమ్ ప్రకారం మేమందరం ఒక కుటుంబం లాగా ఉంటాం. మా బిడ్డలందరూ కూడా ఒక కుటుంబం లాగా ఉంటారు. సిఎస్ఆర్కే ప్రసాద్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాడు. మేమందరం కూడా ఏంటంటే ఒక కుటుంబం లాగా ఉంటాం. ఎన్ని వచ్చినా ఏదొచ్చినా అవన్నీ టెంపరీ. మీరు అందరూ కూడా పైన మెరుగులు చూడకండి దయచేసి. మా రూట్స్ చాలా డీప్గా ఉంటాయి. అది మాత్రం అందరూ గమనించాలి. సభాముఖంగా చెప్తున్నాను అన్నా. ఈ విధంగా ధైర్యాన్ని మాకు ఇచ్చి మమ్మల్ని ముందుండి గత 31 సంవత్సరాలుగా నడిపించాం. ఇక జన విజ్ఞాన వేదిక భవన్ మా రామచంద్ర అన్న ఇష్టం వచ్చినట్టు వద్దు అంటాడు. ఎందుకురా మనకి ఇవన్నీ అంటాడు. కానీ నడకలో ఆయన చెప్పారు కదా, ఐఏకే రెడ్డి గారు ఎప్పుడు ఫస్ట్ వస్తూ ఉంటాడని. ఉదయాన్నే వాకింగ్లో తిరుక్కుంటూ అక్కడ ఉద్భవించి రాములు గారు మేము అందరం అనుకొని జన విజ్ఞాన వేదిక భవన్ విత్ ఇన్ నో టైం, ఎలాంటి ఎవరి డబ్బులు లేకుండా, గవర్నమెంట్ డబ్బులు కూడా లేకుండా జోలు పట్టి అందరి దగ్గర తిరుక్కొని ఆ యొక్క భవన్ ఈరోజు చేశాం. ఏకైక భవన్ జన విజ్ఞాన భవన్ కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అదొక్కటే, వరంగల్ జిల్లా. కాబట్టి ఇలాంటి అన్ని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కానీ లేకపోతే సంఘ సేవ కానీ ఏది చేసినప్పటికి కూడా మేమందరం కూడా అదే విధంగా వాళ్ళ స్ఫూర్తితోటి అలాగ నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. కాబట్టి గర్వంగా కూడా ఉంది. చెప్పేదానికి కొంతమందికి చెప్తా ఉంటే ఏదో అతిశయోక్తిగా ముఖస్థుతిగా చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఇవన్నీ నిజం, నమ్మలేని నిజాలు చాలా చాలా జరిగినాయి. కానీ బట్ స్టిల్ ఎస్, ఈరోజు నాడు లక్ష్మారెడ్డి గారి దీనికి చెప్పేదానికి అవకాశం ఇచ్చారు. చాలా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా పెద్దలు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. ఇక ముందు కూడా మాకు మీరు తోడుగా ఉంటారని ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకి ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటూ, చిన్నోడిని కాబట్టి ప్రార్థన అయితే ప్రతిరోజు చేస్తాను. ధన్యవాదాలు. ప్రొఫెసర్ సిఎస్ఆర్కే ప్రసాద్ సార్. Savaya Namaha. The respected director of the institution, Professor NIT Warangal, Professor Y.N. Reddy, Dean Faculty Welfare, Professor Kasinath, Head of the Chemistry Department, probably the hero of today's function, Chief Guest, Professor K. Laxma Reddy and his better half, and my dear friends, including student friends. A good evening to all of you. The 28th February in 2023, probably I could see the end of most probably I think Professor Raisra is also about to retire. The end of the third generation of the institution who has contributed, who laid a very strong foundation to the glory of this institution. Why I said third generation is we have completed 60 years, and I consider every 20 years as the generation. So this generation has carried forward the value system laid out by the first and second generation, took the responsibility on their shoulders, carrying forward in imparting the good teaching and learning methods in this institution. And taking care of the well-being of the students of this institution. I had been watching Professor Laxma Reddy for the last 2.5 decades. He's a simple person, soft-spoken, a good teacher, good researcher, well recognized, well admired by the student community. Is very meticulous in planning, orderly life. Will not miss him in the walking in the morning in our grounds.
and he has contributed a lot to the teaching learning process of this institution, contributed his intellectual power in carrying out the research through academic as well as sponsored research. So probably the Department of Chemistry is going to miss him particularly, but the institution is also going to miss you, sir. And he has supported the institution management in discharging several administrative jobs. I think he has held several, almost all the administrative jobs, including chief warden, dean, registrar, and so on. One uniqueness of this gentleman is, all of us, including me, being a professor, who think that our role is completed by taking few classes, carrying out research, helping the institution and the administration. But being a true teacher, he took the scientific temperament to the masses. Probably he has an excellent companion in Professor Ramchandraya, who always admire both of them. Through the Jana Vijnana Vedika, they traveled almost all parts of the combined AP, now Telangana and AP, every nook and corner, conducted several awareness programs, creating a rational thinking, a scientific temperament in the society. Probably they are also lucky enough to got the SCOPE project, through which I think the government of India has rightly chosen those two gentlemen and try to convert, translate the scientific advances which are available abundantly in the English language. They have translated to Telugu language and trying to disseminate. I think my friend Professor Krishnananda was mentioning about the organizing the several events involving the students, thousands of school children. Not only that, he has also conducted the first ever Telangana Science Congress in this institution. It is fortunate enough for the NIT Warangal to host it. I think that honor has been brought to this institution by Professor K. Laxma Reddy. So we get the inspiration, sir. You never thought that your role is only limited to the classroom and laboratory research. You took the science to the masses, to the society, enhancing the scientific temperament. I think we need to take a clue from this. Probably even 1% of it is being implemented by all of us. I think that will be a real tribute to your contribution, the more than 3 decades of contribution to this institution. I pray that God to give you enough strength, energy to take forward your ambition of converting the society as a scientific society. I hope you will pursue these activities further. And also, I understand that you have an excellent family support, well-settled family. And I also wish that you have the long life and healthy life, prosperous and peace life to carry forward these endeavors. I thank the organizers for giving me this opportunity. Thank you very much, sir. Now it is time for listening from our department professors. First, now I call Professor V. Rajesh Rao, sir, Professor of HSE. Good evening to all of you. Respected beloved director, today's chief guest, Professor N.V. Raman Rao Garu, guest of honor,
Dr. Professor Y.N. Reddy Garu, our beloved head of the department, senior faculty members, retired faculty members, and deans, registrar, and other colleagues and students. Really, it is a mixed feeling, both bitter and sweet. As one of my best friend, Professor Laxma Reddy, is retiring from the services. So my association with Professor Laxma Reddy is from 1985 when he was doing research at Kakatiya University. Later on, he has joined at NIT Warangal, and after 6 years later, I have joined in the Department of Chemistry. So Professor Laxma Reddy has eminent skills of teaching and as well as research. He is a good teacher and as well as a researcher. And he is epitome of sincerity and also very honest. If any work is assigned as told by other members, any work is assigned till his completion, he won't sleep and he will not allow others to sleep. Such a hard taskmaster. And he is instrumental in establishing the lab, especially environmental lab in the Department of Chemistry. And also he is instrumental in, say, establishing the MSc Integrated Chemistry. In fact, the MSc Integrated Chemistry course was thought to start way back in 2014 and 16. A lot of discussions were held in association with mathematics and physics department. Anyhow, at that time, it could not materialize because of our beloved director, who was kind enough to sanction the MSc Integrated 5 years course to the department. And we have good association with Professor Laxma Reddy. When in 1995, when I have joined, the industry-oriented organic chemistry is there. Later on, we have changed the curriculum several times, and myself, along with Professor Apparao, who has joined the department, in fact, the research, it went to the greater heights during that time onwards, and a lot of kick has been made in respect to the teaching and as well as research. So his honesty and sincerity in every work led all the young people to make passion about the work. So apart from this, he is having, say, very kind heart, and he is very soft spoken, as told by others. And his association, say, which has given young minds to come with, say, new ideas, and the department definitely, say, will remember you, Professor Laxma Reddy, as long as the history of the department is there. So I wish him well and post-retirement and a healthy and wealthy retirement. Thank you. So the classmate of Professor Laxma Reddy, Ramachari, would like to felicitate. After that, we will have some online, some well-wishers are waiting later.
the Ministerial and Supporting Staff Association, Mr. M. Srinivas Reddy and team would like to felicitate, sir. The dignitaries on the dais and off the dais, and my dear friends. I am Dr. Ramachari, retired Assistant Professor of Chemistry from Lal Bahadur College, Warangal. I am very happy to participate in the superannuation of Dr. Laxma Reddy, and both of us are classmates in PG level in the year 1980. And Laxma Reddy has elevated my life since from the beginning of our friendship, and he explained and everything in MSc course, because I came from Telugu background and he also, but he explained whatever problems we get during the MSc level, and not only guiding me, and he has given a new life to me, because of that I never forget Laxma Reddy, and he is my life. And he applied for the job also in absence of me, and advised me to come over to attend the interview at LB College. And my wife and myself have come to his house to attend the interview. But on that day I was suffering from fever, and he explained that he initiated that I am here to carry you to the interview center. And like that, on his bicycle, I went there to face the interview. And he roaming around all the candidates after completion of his first candidate interview, and he asked everybody what questions imposed by the interview committee. And he gathered all the questions and answered them on paper and gave to me. Because you are suffering from fever, now you are unable to face the interview. And he explained answers also. And whatever he expected, the same 5 questions asked me, the interview persons. I perfectly done my interview successfully and got the job because of Laxma Reddy only. I am very much thankful to Dr. Laxma Reddy. I am here overwhelmed by the felicitation received by him because he is a super speciality personality he has in multi-wings. And after my retirement, I retired in the year 2014, and my date of birth is 1st February 1956, but his date of birth 2nd February 58. Though he was 2 years junior to me, but he was 100 years elevated in the personality of his worship in the NIT. And I really congratulate him for achieving this much of, and somewhat I feel jealousy also, because other than the faculty members, he has that capacity to hold and meticulously administration, even in the research also. I think 8 maybe is a lucky number, because in the February month I also retired on 28th. 8 is there in 28th. And he executed 8 UGC projects, and he guided 8 persons, 8 PhD holders, and 80 research works presented at different conferences and symposia, and also 38 years of service. 38 years of service. 8 is there in all of his excellence. And I think that he will be the
champion of his academic career, not only in academic excellence, in other administrative posts also he conducted in a good manner and praised everybody. I attended on 24th and 25th also the conference, and that conference was on behalf of the retirement of Laxma Reddy garu, and I felt very happy, and I am also fortunate to participate, to involve in this program. I really pray the God to give a good health and sufficient energy to enhance, to proceed his activities in science and social activities further even after retirement. And he is the only son. I know that since my MSc level, I know him better way, and he is the only son to his parents, and they loved him very much, and they are there in the heaven, always blessing him. That's why he could be able to do all these things. Because we see generally in cricket tournament or other cricketers will go for whenever they do half century and century, they look up because from the heaven their parents are going to bless them, or from the heaven God is going to bless, and that is their belief. And I believe that Laxma Reddy is also having always blessings from their parents from the heaven. That's why he could be able to. And there is one sentence that for everybody's success there is a woman behind him, and that is his Venkata Lakshmi. Just because of her only he could gain the success in his life. And I wish him better, happy and prosperous, better life, future life in his forthcoming days. So I wish once again and the good health and wealth for his prospects of life. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, sir. Now I would like to request Professor Gobi. Respected beloved Director, Professor Raman Rao, respected Dean Faculty, Professor Vayan Reddy garu, President of the function, and our Head of the Department, Dr. Kasina, and today's felicity, Professor Laxma Reddy and Madam Lakshmi garu, senior colleagues, faculty friends, student friends, good evening one and all. I wish to share a few moments on the occasion of Professor Laxma Reddy's superannuation. He is very good, jovial, well mingling with all the faculty of our department and other department, and he has put no tap for senior colleagues or junior colleagues. He well mingled. So because of this nature, I feel like with his attire not only and personality, and also well going with all the people, he looks young. Not only looks young, he almost became young, and nobody can believe that he is going to retire today. So he well mingled, jovial, very good nature, and he extended his help to all the people he come across, either faculty or student or staff of the institute or department. He extends his helping hand very immediately whenever he come across, whenever there is a need and so on. And I very much astonished about his activity. How much hours he would work, that is very much important. He is very active. So he do the job in a very good way, well ordered, and always. And also he is a task leader, many people said. And our department people and even the others who associated with him, like warden or others, would also know that, because
usually he would call in the morning 7 to 8 a.m. So first call would come like, so we need to do. Actually, there may be the deadline may be another few days there. But even though he will say that, so we need to do these things and so on. That also not in a very calm way. As if like we are running for that. So without which we cannot do anything. So immediately when you would finish, like that call would be there at 7, between 7 to 8. I think 7 is correct. Nowadays it becomes little slow. So to make little cool and so on. So but that much task he is taught. And even in the department or in our institution, one time an evening class was started, additional evening class. A class after that again the same topic is taught for the specifically to the DASA students and also students from Afghanistan are where they cannot pick up easily because of the language barrier. So that time, because of the workload, many faculty in our department are not willing to take up the work. So the evening class from 6 to 8 p.m. So, but he came forward to take up the class. Even though at that time he was the head of the department, he did additional work. So, and along with me, myself and he took the class and then, so it was sometime not only 6 to 8 class, specifically very important that nobody willing to come. Even though we are meant for that, for them, because of the inability to understand the language and barriers, they don't like to even turn up also. So, but we need to call and get it done. Otherwise, the score or they cannot pass through the first year and it will become a very much setback for the DASA programs and so on. So, but he extended his help and myself and he took up the class in the evening hours and very good. Before his headship, actually, he served as the chief warden of our institute. And whenever he became the chief warden, he asked when I just joined within 6 months after, he called, so you may join as a warden and serve. So we didn't thought about, but he just encouraged. It would be helpful, good for you. Like that he asked us to join. And because of the workload or too much pressure, work hours he put up, I think he got even spondylitis that time. So almost hospitalized for 1 month and he was in bed rest, in the home rest like that. So recently somebody told some accident happened a few months before. But before that, he got affected by spondylitis. But everybody would say that once spondylitis, then it is a lifelong. You need to carry forward with it. And you cannot come out of it. But nobody can believe that, yes, he got affected 7 years before. No, cannot. With his dedication and hard work, he totally changed and transformed. So as like a young man and so on. So with these few words, and all the good qualities, all are good. So with all the good qualities he have, so he would have a very good, enjoyable life in his retirement. And I pray to the Almighty to give him a very good, peaceful and happy life to both Professor Laxma Reddy and Madam Laxma Reddy garu. Thank you for your patience. Thank you, sir. So now I would like to express my own sentiments towards Professor Laxma Reddy, sir. I am associated with Professor Laxma Reddy, sir, more than 25 years, since 1996, as I was a student of NIT Warangal Department of Chemistry. So he taught us inorganic chemistry during MSc. Also, he's the last, I think, who taught my MSc in all the classes. So I think he is the last person who is retiring in that series. So I'm really
very much thankful to him. So, as I think I still remember the way he taught us the inorganic chemistry, especially this group theory. Yeah. So I think since last 5 years back also I had his notes. So I somehow after my second child, she she used to take all the notes. So but it was there last 5 years back also, and I used to read that notes during my CSR preparation. I used his notes only for the preparation of that group theory, that topic. So because of his, and also I succeeded in getting that CSR JRF. So that's so his teaching is very much interesting, and he used to explain in a very dramatically, and so with action and all, he used to explain all this. Especially I like very much that group theory, how he teaches. And also is a very, as I mentioned, he is very, on many mentions, he is very meticulous in doing each and every job perfect, and he always gives suggestions in the department. Of course, without any personal prejudice, he used to suggest and he used to mentor many of the colleagues. So, which our department is definitely, we are losing such personalities, such a mentor, our department. So this is really a great loss. And of course, coming to my personal, he helped me in several ways in my career. And I owe a lot of my success because of his guidance and his help. And at this moment, I would like to express my gratitude to Professor K. Laxma Reddy sir for being a great teacher, mentor, and a role model. I hope he has a very peaceful and happy life ahead. Thank you, sir, for everything what you have provided to me. Thank you very much, sir. Now I request Professor Vishnu Shankar. Dignitaries on the dais, of the dais. Very good evening to one and all. I joined in 2008, so since then 18 years we are having the 15 years we are having the relations. And today I don't believe sir is retiring. If you see his personality and the hair, if you find, so his still hairs are black. I don't know. It is look like it is a 55 years age. So, but it's true. So today is Superannuation Day. I have with him, when he was the chief warden, I was the warden, he was the head, I was that colleague. All well said. He has a hard taskmaster. He is having the punctuality. He wants everything on the right time. And I don't know how much I was on that, with the sincerity I have done the work, sir, with you. But yeah, before Professor Kasinath, I was the head of the department. And as the head of the department, the moment it was come, like there was just some lab setup and one MSc program, that integrated MSc, it was about to start. So as the head of the department, I was supposed to frame the committee. I asked, sir, requested, sir, I chosen that for integrated MSc.
to head the committee. And within a week, he has structured the integrated MSc chemistry. The structure he has given, he put on the table and said that, yeah, it's ready. Now you can go ahead. So then after syllabus framing and all that he has framed, and now it is a reality that integrated MSc is running well. So I can say that with that is he's having such a sincerity, punctuality that he has proven at all time. And he's having all that very friendly with all the colleagues, either junior or senior, respect. If you talk about the respect, he's having respect for not only the seniors but for the juniors also. So really, sir, you have taught us how to behave, how to work in the department. So thank you, and wish you all healthy and happy retired life. Thank you. Thank you, sir. So now I invite Professor Venkatadri. Good evening to everyone. Congratulations to Professor K. Laxma Reddy, HAG, on successful completion of his tenure. I know him personally since August 2008 when I joined in this institute. He is sincere in his duties and friendly with colleagues. His social service on science popularization and environment is vast to the parental state. I was his teacher, co-teacher in MSc subjects like environmental chemistry, solid state chemistry, inorganic chemistry practicals, and analytical chemistry practicals. He is excellent in smoothing the grades of various subjects in PG TAG committee. I was much surprised when he was introduced the hostel mess for a national workshop delegates. He is very much active in administration by holding several key positions. I am very happy to receive Best Researcher Award along with him during 2022. I have attended his daughter's marriage during the beginning of our service at NITW. He is expert in not only solving the academic problems but also social issues. We are thankful to his friendliness and guidance. We hope that we will get his assistance in future. My best wishes to him for a happy, healthy, and prosperous retired life. Thank you, one and all. Thank you. So now we can take any couple of audience. Hiralal, Professor Hiralal, President of NIT. Yes. Yeah, I was waiting for let our senior professor to speak, and in fact, all our senior professors covered. So what I have written here, in fact, our Professor Saidul sir and Professor C.S. Prasad covered many of the points. But let me have the relations with I had some relation with this sir. So the respected, the directors, Professor N.V. Raman Rao sir, the deans, HODs, and other dignitaries and of the dais and on the dais and of the dais, and a warm welcome to everyone. The occasion happens to be the retirement function of Professor Laxma Reddy, who is superannuating today and following 36 years of dedicated service at the institution. And as a faculty who has completed 25 years of service, I had the privilege of knowing him for the quarter century. The first thing that comes to mind
when I recollect my association Professor Laxma Reddy, is this: the professor tendency to address any one of us, Garu, and he would preface his talk with the Chappandi Hiralal Garu, and is warm and would unwillingly have a very positive impact on me. It was a very powerful icebreaker. In my 25 years of the NIT Warangal, I learned so much from Professor Laxma Reddy. I learned how to combine the administrative responsibilities with the successful teaching and the research. Professor Laxma Reddy was Dean RNC, Registrar in charge, head of the department, his department, and biotechnology department also, and the chief warden, convener of the Jana Vijnana Vedika, and so on. He was able to carry out of all the responsibilities with the commitment. He is a favorite with the colleagues, the students, and those who are familiar with him and his work. In recognition of his service, the Teacher Welfare Association NIT Warangal that took special pains to elaborately prepare his citation, which has been posted the NIT faculty WhatsApp group as well as the email IDs of institute, the faculty. In fact, the whatever has been cited about the applies of the Professor Laxma Reddy and his contribution to the institute, in particularly Department of Chemistry, the TWANIT Teacher Welfare Association NIT Warangal wish him well and hopes he will enjoy his retirement with the good health and the happiness. So on my behalf too, so I wish Professor Laxma Reddy a happy, healthy and peaceful retired life. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Now I request Dean RNC, Professor V.T. Somasekar, sir, to give his message. Beloved Director, Professor N.V. Raman Rao Garu, Professor K. Laxma Reddy Garu and Mrs. Laxma Reddy Garu, Professor Y.N. Reddy Garu, and Professor Kashinath, Deans, faculty members, ex-faculty members, a very good evening to all. I know Professor Laxma Reddy ever since I joined this institute. He has done a lot of service to uplift science and popularize it among the younger generation through his dedicated efforts through a platform known as Jana Vijnana Vedika. Well, I don't need to talk much about it because it has been acclaimed by so many speakers before. But when I see him, his personality is something like he is a catalyst, a moderator, and oxidizer, a retarder, all in one personality. When it comes to accelerate any procedure, he is a catalyst. When it comes to pacify people for some reason, he is a moderator. And it's very, very rare to see such a personality, such a soft-spoken personality, adoring such high positions and yet be humble. So, anyway, today he is superannuating. This is a hard reality of life.
It comes to everybody sooner or later. I pray the Almighty to grant him a long life, healthy life, and above all, a very peaceful life. Thank you. Thank you, one and all. Sir, IAK sir, Junior IAK sir, Ajit Kumar, Ashok Kumar Reddy sir. Sir. Beloved Director, Dean Faculty Affairs, N. Reddy Garu, Head of the Chemistry Department, Kasinath Garu, today's Felicity, Professor Laxma Reddy Garu, and Venkat Lakshmi Garu, dignitaries of the dais, my dear colleagues, ladies and gentlemen, I have very few words with me to describe in fact Laxma Reddy గారిని ఏమని వర్ణించను. వర్ణించడానికి I do not have many words, but however, I have few words. At the outset, I can say that he is a great society lover. He has contributed so much to the society and influenced lakhs of minds across all ages. As I told you, I have few words only with him. అసలు తన గురించి తెలుసుకోవాల్సింది ఎంతో ఎంతో ఉన్నది. ఆయనతోని నా అనుభవం దాదాపు 40 years అయినా కూడా, అండ్ వెన్ ఎవర్ ఐ సీ హిమ్ ఒక రకమైన ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. అసలు చిన్న లేదు పెద్ద లేదు అందరినీ ఒకేలాగా పలకరిస్తాడు. ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఆప్టిమిస్టిక్. ప్రతిదాన్ని అవుతుంది, చేస్తుంది, తప్పకుండా అవుతుంది, సాధిస్తాడు కూడా. ఈజ్ ఎ టాస్క్ మాస్టర్. అసలు అందరూ అన్నీ చెప్పి ఉంటారు, కొద్దిగా లేట్గా వచ్చాము. బట్ హవెవర్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఈజ్ ఏ గ్రేట్ taskmaster, he is a humanist, and he has proved his administrative skills when he took up the assignment of registrar. As a registrar post is not all that easy to deliver the duty, but chief warden is also one of the tough jobs here in this institute. దాన్ని కూడా అవలీలగా, అసలు ఏ టాస్క్ ఇచ్చినా అవలీలగా ఎందుకు చేయగలుగుతున్నాడు అంటే తన హృదయం, ఆయన హృదయం అలాంటిది. దేన్నైనా పాజిటివ్ తీసుకుంటాడు. హీ లవ్స్ ఆల్ హార్ట్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ హీ వర్క్స్ విత్ హిస్ హార్ట్ రాదర్ దాన్ హిస్ మైండ్. దట్ ఈస్ ది గ్రేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ లక్ష్మా రెడ్డి గారు. ఈజ్ ఎ మల్టీ టాలెంటెడ్ పర్సనాలిటీ. ఈజ్ ఆల్సో ఎ గ్రేట్ రీసెర్చర్, టీచర్, great teacher. And he has got so much integrity with him that I don't find with many people. అతను ఏది అంటాడో అది చేసేస్తాడు. అంత హార్డ్ వర్క్ అయితే ఎవరి వల్ల కాదు నాకు తెలిసి. ఎప్పుడూ చీర్ఫుల్గా ఉంటాడు. అండ్ ఫైనల్లీ I could say he has purity in his mind, purity is in heart,
clarity is in mind, and sincerity at work. This is what I could describe him. And with this, I wish Laxma Reddy garu and his family the very best health and happiness. Anyway, he will be happy only. But I wish him. Thank you, one and all. Professor Anand Kishore, sir. Honorable Director, Professor N.V. Ramanrao garu, respected Dean, Faculty Welfare, Professor Y.N. Reddy garu, my dear friend, Professor Kasinath, HOD, Department of Chemistry, the man of the day, who is superannuating today, Professor K. Laxma Reddy garu, and his beloved wife, all the respected deans, advisors, colleagues, teaching and non-teaching friends, all the invitees, a very good evening to all. Yeah, my association with Professor Laxma Reddy garu has been for the past 24 years. I joined the institute on 26th February 1999. Recently I completed 24 years. I had many opportunities to work with Professor Laxma Reddy garu, both in administrative as well as his science propagation projects. I was given ample number of opportunities to share my little bit of technical know-how with the young children of this Telangana state with regard to science popularization. When I was asked to deliver a lecture on how Dr. B.R. Ambedkar sowed seeds about science and technology in Indian Constitution, that was a terrific topic, and it was proposed by Professor A. Ramchandra garu, and I was given that task that I dared to take the topic, delivered a lecture, and after the lecture I was really appreciated by Professor Laxma Reddy garu, the way I connected the topic to the young children, connecting them to the science and the regular day-to-day life. Yeah, Professor Laxma Reddy garu, we know, has been a committed personality. Whatever talks is given to him, he does with a lot of commitment, dedication, devotion, determination, and perseverance. I here recollect a famous statement given by veteran management consultants Pramod Batra. In one of his speeches, he said, if you want to be happy for 1 hour, take rest for half an hour after lunch. If you want to be happy for 1 day, go to a picnic. If you want to be happy for 1 week, go to a tour. If you want to be happy for 1 month, get married. If you want to be happy for 1 year, grow a garden and water it every day. But if you want to be happy for lifelong, love the work, whatever work is given to you, do that work with lot of passion and perseverance. The perseverance and passion that I witnessed in the workmanship of Professor Laxma Reddy garu, and it was illustrated by all the earlier speakers for the information of the audience. And we know Professor Laxma Reddy garu has got several distinguished disciples in his list. Many of his students excelled in their lives, and they are occupying several important positions in the society. And many students remember him forever. ఆయన శిష్య పరంపరను చూస్తే నాకు ఇంకా ఒక పద్యం గుర్తొస్తుంది. కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రామాయణ కల్పవృక్షపు ప్రారంభ పీఠికలో తన గురువైన చెల్లపిల్ల వెంకట శాస్త్రి గురించి ఒక పద్యం రాస్తారు. మనకు తెలుసు దివాకర్ల తిరుపతి శాస్త్రి, చెల్లపిల్ల వెంకట శాస్త్రి, వాళ్ళిద్దరూ ఒకే గురువు దగ్గర చదువు నేర్చుకున్నారు. వాళ్ళిద్దరిని దివాకర్ల తిరుపతి శాస్త్రి, చెల్లపిల్ల వెంకట శాస్త్రి వాళ్ళు తిరుపతి వెంకటకోళ్ళు ఉంటామని. సో ఆ చెల్లపిల్ల వెంకట శాస్త్రి గురించి కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఇట్లా చెప్తారు. నన్నయ్య మహాభారతం రాశాడు, కానీ ఆయనకు చెప్పుకోదగ్గ శిష్యులు ఎవరు లేరు. తిక్కన కూడా రాశాడు, కానీ ఆయనకు కూడా పెద్ద చెప్పుకోదగ్గ శిష్యులు ఎవరు లేరు. కానీ మా గురువు గారు చెల్లపిల్ల వెంకట శాస్త్రి గారికి నాలాంటి మంచి శిష్యుడు ఉన్నాడు. ఎందుకంటే నేను 1000 పడగలు రాసిన, జ్ఞానపీఠ అవార్డు పొందిన. సో ఇట్లాంటి మంచి శిష్యులు ఉన్నప్పుడు ఉపాధ్యాయులకు కూడా చాలా గర్వకారణం.
మనకందరికీ యాజ్ టీచర్స్ వీ ఫీల్ ప్రౌడ్ వెన్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఎక్సెల్ బెటర్ దాన్ అస్ ఇన్ దైర్ లైఫ్స్. సో అప్పుడు చెప్తాడు, అలా నన్నయ్యకు లేదు తిక్కనకు లేదా భోగం అస్మాదృశుండు లఘుసాధు రసావతార దీశనహంకార సంబార ద్రోహల వ్యామ్యమూర్తి శిష్యుడైనాడన్నట్టి అవ్యామపేశల సాంబమూర్తి చెల్లపిల్ల వంశస్వామికి ఉన్నట్లుగన్. అంటే ఇట్లాంటి చెల్లపిల్ల వెంకటశాస్త్రికి ఉన్నటువంటి ప్రశస్త మంచి పేరు నన్నయ్యకు తిక్కనకు కూడా వాళ్ళు ఇంత మహాభారతం రాసినా కూడా లేరు. నాలాంటి శిష్యులు చెల్లపిల్ల వెంకటశాస్త్రి గారికి ఉన్నందుకు చెల్లపిల్ల వెంకటశాస్త్రి గారికి చాలా మంచి పేరు దక్కిందని. అదేవిధంగా లక్ష్మారెడ్డి గారి శిష్యులు కూడా చాలామంది చాలా మంచి మంచి పొజిషన్స్ సెటిల్ అయ్యి సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సార్ని చాలా లవ్లీగా ఇన్వైట్ చేస్తుంటారు. సో ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు విష్ ప్రొఫెసర్ లక్ష్మా రెడ్డి గారు a very happy, healthy and peaceful life ahead after superannuation. Thank you all very much. Professor Subramaniam sir. Respected Director, Professor N.B. Ramanrao, Dean, Faculty Welfare, Professor Y.N. Reddy, Head of the Department of Chemistry, Professor Kashinath, and the proud felicity of today's evening, Professor Laxma Reddy, and all my former and present colleagues. A good evening to all of you. Well, about the academic accomplishments and the administrative accomplishments of Professor Laxma Reddy, I think a lot of earlier speakers would have already illustrated, and I don't want to repeat them. I only wish to state a few of my personal association with him. I know Professor Laxma Reddy ever since I joined this, he joined this college. In fact, I joined much earlier. And ever since that day, we have been very close. Incidentally, our family and my children, in fact, my son and his daughter were classmates. And that enabled our family bondage also. And we had a very wonderful association over these last 36 to 40 years on this campus. I had a very unique experience with him. All of us had purchased a house plot in RECW Housing Society near Madikunda, and ever since that property was acquired by the faculty, we didn't bother much about the development, but Professor Laxma Reddy was always trying to see that we add some value to it, and he was constantly interacting with me, and thanks to his effort we could mobilize considerable number of our colleagues, and we could ensure some development. And I would say that the persistence and the effort that he put in to make that possible, I think all the faculty who have engaged in that activity of constructing a small compound wall-like thing, I think they have greatly benefited, because the value and the appreciation in the value is considerable. So this is only one instance that I want to quote about the approach that Professor Laxma Reddy adopts. He is always amenable for reason, and he wants to benefit as many people as possible. And I would say it is really a befitting day that he is superannuating on the day which is celebrated as the National Science Day, which is
very close to his heart. The popularization of science is very close to his heart, and I feel that it is really a befitting honor to him for superannuating on this day. He will be quite active, and I only wish that he pursues his active science promotion in a big way in the days to come. I wish him and his family a very happy and peaceful retired life. Thank you. Now I request Professor Srihari Rao, Head ACE. And with this, I think we will go for felicitation, the department felicitation, and felicitations by others. Professor Sanjeev or Respected and beloved director, sir, and all other dignitaries on the dais and off the dais, very good evening. కొత్త లక్ష్మారెడ్డి గారి గురించి కొత్తగా చెప్పగలిగింది ఏముంటుంది? వారితో గడిపే ప్రతి క్షణం నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపుతూ ఉంటుందనడానికి నిదర్శనం ఈ సభ. అండ్ ఆల్ ది స్పీకర్స్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ది సేమ్. Sir, without taking much time, though I have not directly shared other than the administrator, of course I was a part of the faculty, and then I have witnessed the kind of the contribution that he has made to the institution. Other than that, from the family front, indirectly I came to know about sir as my wife was student of Professor Laxma Reddy garu, and then also from the department, whenever there is any family function, sir used to invite us, and then therefore the rapport was built up. And then thank you very much, sir. And just by looking at the face, the pleasantness all the time, I pray the Almighty that it should continue forever, and sir and the family should be blessed with a complete healthy and prosperous retired life as well. Thank you very much, sir. Thank you, sir. So now Professor K. Madhavi, Head HSS. Dignitaries on the days and off the days, a very pleasant good evening to everybody. It's been highly gratifying, and I deem it a privilege to be associated with this august and the most memorable occasion where the Department of Chemistry has organized the event of bidding formal farewell to veteran Professor K. Laxma Reddy sir, a scholar who has served the institute relentlessly for more than 3.5 decades, and quite unique to his personality, being a great academician, researcher and administrator. He could reach out to the students. I think there have been several such programs conducted on campus for the benefit of school children, be it summer internship, be it National Science Week conducted as part of Scope. I think these have been the landmark events in the annals of NIT itself, and the Department of HSS always shares a special academic affinity with the Department of Chemistry. In the earlier instances too, I think with all the senior professors of Chemistry Department, I've been associated in some way or the other in conducting various events, and I had the fortune of working with Professor Laxma Reddy sir as well. And another landmark event I would like to recall at this moment is the conduct of first Telangana Congress, Science Congress conducted, and the kind of spade work that has gone into it, reaching out to many other delegates across the state and nation. I think that was impeccably done by Professor Laxma Reddy sir. So, in fact, with the same tempo and spirit, I wish you a rewarding retirement life. In fact, when you are
reluctant to learn, nobody can teach you. But when you are determined to inspire and teach others, I think there is no end. So with same effervescence and unyielding efforts, we look forward to more productive work to the society. And as already mentioned by other speakers, that the twin states of Telangana and Andhra Pradesh would be benefited. And another major instance is the coastal, visiting the coastal areas as part of Swachh Sagar and Surakshit Sagar. I think he volunteered and actively participated in sensitizing people towards saving our environment. So thank you very much. I thank the organizers for giving me this opportunity. I thank the dignitaries, Director Sir, Dean Faculty Welfare, Vayan Reddy Sir, and Head Kashinath Sir, and the entire Department of Chemistry for conducting this event in all its magnanimity. So thank you very much for the opportunity given. Thank you, Madam. Professor Sanjeeva Reddy, retired professor of Kakatiya. Good afternoon. First, we want to felicitate Professor K. Laxma Reddy Garu on behalf of Telangana Academy of Sciences, Hyderabad. Any student, we can take any one student from MSc to speak. MSc. A very good evening to all of you. First of all, I would like to introduce myself. My name is Swatej Sabharwal and I am a MSc second year student. So today, we all have gathered here to celebrate the career of our beloved teacher and mentor, as well as the professor of NIT Warangal, Professor K. Laxma Reddy. He will be bidding farewell to us after 36 years of service to this institution. Professor K. Laxma Reddy is the best when it comes to teaching. Years have passed and he has taught coordination chemistry, organic chemistry, as well as group theory to many batches. I feel privileged to know that I am one of his students. He is not only a great teacher, but has always guided us whenever we need the guidance. He has always made us realize the importance of life and has helped in defining what success really means. Today, all of us have gathered here to celebrate his life at our institution and extend our thanks to him for his mentorship. I just realized that it's been 1.5 years since I joined our institution. I was literally blown away by the methods of teaching chemistry by Professor K. Laxma Reddy. I can still remember, like one day during the class, he has explained us the very tough part of chemistry, that is pigeon diagram of D2 configuration, in a very simple way, like nobody else can do. His innovative ways of teaching the concept and making them simple for the student to understand is amazing. On behalf of every student, thank you, Professor K. Laxma Reddy, for all of the efforts
to teach us, and I can guarantee that we all will apply your method of teaching in the future. In addition to this, we Chemistry Association members would like to show our gratitude towards you. To conclude, I want to say that Professor K. Laxma Reddy has always been more than just a teacher. He inspired me to be a better person. Through his actions, he teaches me how to manage life at this moment. I would like to extend my gratitude to Professor K. Laxma Reddy for being a great teacher and a role model. I hope he has a very peaceful and happy life ahead. Thank you for your service, sir. Thank you for giving me this opportunity. Thank you very much. Professor Ramna Rao Garu, Director NIT, Professor Y.N. Reddy, Dean Faculty, and today's felicity, Professor K. Laxma Reddy Garu and Mrs. Venkata Lakshmi Garu, colleagues, friends, relatives and well-wishers of Professor Laxma Reddy Garu. Today I want to speak a few words rather than share a few things about Laxma Reddy Garu. Some of the speaker told that Kotta Laxma Reddy Garu, but he is a Pata Laxma Reddy Garu for me because I know him for the past 45 years. I joined in Kakatiya University in 1976, completed my MSc Physical Chemistry in 1978, whereas he joined in Kakatiya University in 1977 and completed his MSc in 1979 as Physical Chemistry specialization. Inorganic Chemistry specialization. And as inorganic chemistry student, he is the first batch student from Kakatiya University. I know him very well from the beginning. He is very silent and hard worker. He never complained against anybody, neither the students nor the faculty. And after completing his MSc with inorganic chemistry specialization, he joined with Professor Lingaya Garu, who is the only professor in inorganic chemistry at that time. And he completed his PhD and joined in NIT. And in NIT he worked very hard. He earned a good name as a teacher and also as a researcher. But very interesting thing is, getting a good name as an administrator is very difficult. Why? Because if one opportunity is there, one position is there, several aspirants will be there for one opportunity or one position. A person who gets that position says that the position is because of my talent, whereas the remaining will become the enemies for us. That is the great thing, where he didn't have any enemies in the institution where he worked more than 35 years. All are wholeheartedly expressed that Laxma Reddy is the Ajata Shatru. That is the great thing, hidden thing with Professor Laxma Reddy Garu. He never says against anybody any harsh words. He never uses harsh words. And if at all anybody wants any help, he will do with wholeheartedly. And that is the reason why today everyone is admiring Professor Laxma Reddy Garu. Really, he is very fortunate to have such a great admirers in the institution, outside the institution, because of his academic and non-academic work, that is the social work. During holidays, he used to help some students, school students or some other villagers taking different programs. It is the rare quality of Laxma Reddy
whereas other faculty members mostly concentrate either on teaching or research during holidays or they want to enjoy, but he never enjoys for himself. He used to help for the others, and that is the characteristics of the Laxma Reddy Garu. And today Laxma Reddy is the role model for all youngsters. I can say he is the role model for all youngsters who you have to take him as a role model, and you have to work in that sense so that everyone will admire you in future days. That is my suggestion or request, whatever it is. And finally, I wish Laxma Reddy to give good health, wealth and courage in future, and request Laxma Reddy to continue the social service to others. And whoever works without expecting anything will be definitely healthy and wealthy, and that healthy and wealthy will be obtained from the God. Therefore, we have to serve without any expectations or without any help from any other body except the God, and that God grace will be there to Professor Laxma Reddy. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you, sir. Finally, I would like to invite one of the family members of Professor Laxma Reddy, sir, Dr. Swati, the daughter of Professor Laxma Reddy. So others will be given opportunity after the felicitation and break. So whoever wish to talk, please, after the break, we can take. Thank you. Respected dignitaries on the stage and off the stage, good evening to everyone. I am Dr. Swati, younger daughter of Dr. K. Laxma Reddy and M.V. Lakshmi Garu. As you all know, I first of all would like to thank the Department of Chemistry for giving me this opportunity. It gives me a nostalgic feeling actually today to talk about my parents here. As I fondly remember many of my childhood memories here. So, as you all know, my dad is very hardworking, sincere and a passionate teacher who is very much dedicated to his profession. So, he got job in this prestigious institution in 1987, the year I was born. So exactly a month later, after my birth, he got this job. So I remember he calling me in my childhood days his lady luck. So I feel very proud because of that. And every father loves his daughter, everyone knows that. But I would like to narrate a small incident here, which happened in my inter first year when I was joining in the Sri Chaitanya Mahila Kalashala first day. All the girls were crying, so that was the first day of me leaving the house. So I was also crying because I was joining the girls' hostel for the first time. All my friends, parents, everyone, they were convincing their children to stay back in the hostel. You be for 1 month, or 2 months. If you don't adjust, we'll take you back. But my father, he came to me and said, "You're not interested, you're not willing to stay back, come with me right now. I'll take you back immediately." I was really shocked. What? I was surprised. I thought he would come to me, "You stay back, you study well."
all this I was expecting my father, but surprisingly he told me, come back right now, we'll go back to Warangal. So that was, then I felt how much he was loving me and missing me. So he taught us to dream big, and he also made sure how to achieve those dreams come true. When I got my seat in Manipal Medical College, I was very much hesitating to go and join that college, which is very far from our place. But he gave me the encouragement to go study there. You have got your seat in a very prestigious institution, so please go and join and make your dreams come true. He encouraged me like that. There were incidences where I was lost. I was really depressed and lost confidence on myself. But he stood as a strong pillar behind me and made my road ahead a smooth journey. So that is how he is very important in my life. And in my childhood days, where I used to feel chemistry is a big mystery, but as usual, he is a good teacher and he made the complicated subject very easy. So thank you, Dad, for everything you have done till today for me, and you have given everything, whatever you have given to me till now is only the best things. That includes even my life partner, so Dr. B. Shashidhar Reddy. So whatever you have given me till now is only the best. So I can proudly say you are my friend, my mentor, my counselor, whatnot, everything, and a loving dad. Just he's a very adjusting and tolerating person too. In 2012, when my mother went abroad for 6 months, that was the first time I started cooking, okay. So not even a single day he told me that your dish is not nice. He was very adjusting. That was the first time I started cooking. He even used to come to kitchen and help me in my cooking process also, because I was preparing for entrance at that time. I realized that my cooking was not that great only after 6 months, when he lost 6 to 7 kgs. But there was not even a single day he complained of my cooking. Such a nice person he is, and my mom was really shocked when she came back. So to see him lose weight. So he's such a simple person. His simplicity and humble nature is always an inspiration to all of us. And he's not only a loving dad, but also a loving grandparent now. You can see how much our kids are making naughty there. వాళ్ళ అల్లరి చూస్తే మాకే ఫుల్ తలనొప్పి వస్తుంది ఇంట్లో. కానీ he is such a patient man. He handles them with patience and he teaches them everything, and he plays with them. He becomes like a kid while playing with them. And the motto to serve the society and to serve the patients, to serve the people, I have learned from you, Dad. And lastly, I would like to use this opportunity to thank both of my parents, to express my gratitude, and we both sisters, my sister is watching online this, so we would like to express our whole heartfelt thanks to both of you for the immense sacrifices you both made to us. And lastly, I just pray God to give both of you a long life ahead, filled with happiness, peace and good health, and start enjoying the second innings of your life now with your grandkids and great grandkids. Thank you. Thank you, Dr. Swati. So now the felicitation time. So the Department of Chemistry first will felicitate Professor Laxma Reddy, sir. Please, all the department faculty, please come and join in the felicitation. So please, the retired professor
also, retired professors of the department also, please join us in felicitation. Trainer, sir. Healthy and active. So please come for the group. Retired process of the department are felicitating. Now the research scholars of the department would like to felicitate.
Next, hostel employees. Non-teaching staff of the department. Good evening, everyone. It's been immense pleasure for me to stand in front of you all to speak something about a person whose name need no introduction, our beloved Professor Laxma Reddy sir. For any teacher or any professor, his first and last batch is beloved to him because with his first batch, he starts his teaching career, and with his last batch, he just ends his teaching career. So a long journey of 36 years. So we, the students of MSc final year, have made a tribute video for him, and along with that, we will felicitate him with a small token of gift from all the MSc.
కథ ముగింపులేనిదై సదా సాగదా ఇదే కదా నీ కథ ముగింపులేనిదై సదా సాగదా నీ కంటి రెప్పలంచున మనస్సు నిండి పొంగిన ఓ నీటి బిందువే కదా నువ్వు వెతుకుతున్న సంపద ఒక్కొక్క జ్ఞాపకానికి వందేల ఆయువుందిగా ఇంకెన్ని ముందు అవన్నీ వెతుకుతూ రంగుని కథ మహర్షిలాగా సాగదా రంగుని కథ ఇలాగా పదము రుజువు
with garlic.
Thank you, one and all. Now is the time for listening the response of Professor K. Laxma Reddy on this occasion. So now I request Professor Laxma Reddy. Sir. Good evening, everybody. I am coming rather late, but my relation with Professor Laxma Reddy has been very, very close. There are many things common between us. We belong to the same colony, and we have worked on several committees. And about Laxma Reddy sir's personality, I just want to say that there is something very basic, something very honest, something that is very uncompromising about him. If there is any difficult problem and all solutions fail, if we bring Laxma Reddy Garu, he will go to the basics of it, the core of it, and come up with a solution, and he will try to implement it, whether people like it or not. That is the kind of person, and Professor Laxma Reddy is a contributor to the department, to the institute, to the hostel, to the research societies, to Janavigyan Vedika. Everywhere Dr. Laxma Reddy has left his stamp. And today NIT Warangal is losing the services of an excellent teacher and researcher who has matured over the years to become one of the finest teachers and good researchers. However, the loss of NIT is the gain of the society all around, and I'm sure people from several walks of life are going to get the benefit of Dr. Laxma Reddy's intelligence, his common sense. But particularly his common sense is very rich, and he will shine in any committee because of certain basic qualities, as I said. I have seen this happen again and again on many occasions, and if Laxma Reddy Garu is there, actually he was also there with me on the committee of Venkateswara temple in our colony for a long time. For almost 10 years in the beginning, Professor Laxma Reddy was on the committee contributing his services, and in that committee also he was always forthright in his speaking and left his mark in the temple committee. Now of course he is rather busy, and towards the end of his career he devoted much of his time to the department, to Janavigyan Vedika and several other institutes. I wish Professor Laxma Reddy the best, and I am sure he will find more and more time to participate in activities that are of interest to him. I wish him a very active and happy retired life. కానివ్వండి కానివ్వండి లేదంటే ఇది
So, So now Professor Laxma Reddy is going to give his response. Chief guest of the function, Professor N.V. Raman Rao Garu, our beloved director. Guest of honor, Professor Y.N. Reddy Garu, Dean Faculty Welfare. Head of the department, Professor Kashinath, deans, advisors, faculty members of the chemistry department, faculty members of the institute, my relatives, friends, my JVB organizers, students, research scholars, good evening to all. Really, it's a very important occasion in my life. Of course, everybody will retire from the service one day or other. That is known. But serving this institute for 36 years, we have a strong attachment with NIT and NIT faculty, NIT students, the NIT campus. Definitely, from tomorrow onwards, we will just collect the memories. This was the institute where we are working. If I look back my journey, I never expected that I am going to work at NIT Warangal. Never. Even possibility is zero, actually. I expected a job because I did MSc PhD from Kakati University. And those days, if head of the department says yes, you will get job, that's all. Professor Sundaram was my head of the department at Kakati University. When we joined in MSc itself, he told, you are our faculty. You just join in inorganic chemistry. After your MSc PhD, we are going to provide your job. That was the assurance given in my second year of MSc. So accordingly, I joined in PhD also with Professor Lingaya Garu. He was the only professor in inorganic chemistry that time, because ours is first batch of inorganic chemistry at Kakati University. The other three teachers, Professor Veera Reddy, Professor Srihari, Professor Jagannaswamy, they were there in in our conference. They are just joined in the department. My PhD is awarded in 1984. And of course, immediately they provided a temporary job, ad hoc lecturer at Arts and Science College. So in 84, August 1st, I joined there. And expecting a permanent job there. Because of HOD, head of the department assurance already there, and the requirement is also there. But I was second ranker of MSc. My classmate is there, Professor Dr. Ramachari. He retired from LB College.
He is also from inorganic chemistry specialization. And we are only 5 members that time. I was second rank holder. And gold medal is also from inorganic chemistry. First ranker holder is also there. Both we joined in research. And both we got PhD in 1984. But finally, he only got the job. The first ranker only got the job, but not me. But still, head of the department and Vice Chancellor said that we are going to create another post to you. We will take in another couple of months. Don't worry, you please continue as temporary lecturer. I am continuing there. Again, accordingly, they conducted interviews and I got the selection. Because of some court issues, those appointments were cancelled before issuing the orders. So I am so frustrated that time. So I lost the job. And there is no vacancy actually. That period. When I am worrying, so my guru, Professor Lingaya Garu, told only one thing. Why you are worrying? So there may be a good institute waiting for you. That's how he consulted me. So that time I have seen a notification from this REC. I applied. That is also again temporary vacancy, teaching assistant. And I attended the interview. But people are telling that, no, it's for only internal. There is a student from head of the department. And there is also another student from the professor of physics. Professor of physics son is there. And our professor of chemistry, head of the department student is there. Both they are close to the then principal, Professor Koteshwar Rao. So it's not for you. Before the interview they are telling why you came unnecessarily. It's okay. I attended the interview. Professor Kopkar from IIT Madras, IIT Bombay, the expert. And he selected me, surprisingly. Everybody is surprised. Then the next, when I received and joined in the department, Professor Laxma Reddy told the head of the department, he only told, I have given a post. So, losing my own student, because selection committee preferred you. Because I like merit, I also supported you, but you have to prove yourself. Because it's only temporary. If you are not good, you are not going to get permanent post. But it took another 2 years. Professor Koteshwar Rao only again advertised the permanent post. I got it permanent post in 1989. But again there is a problem from government of India. Somebody raised that why NIT RECs are maintaining the reservations. Those days we don't have any reservation. So somebody questioned that selections. No, so there is a reservation for SC, ST and BC, not BC, only SC, ST at entry level. Why you are not following? So they kept abeyance for some time. But meanwhile, Professor Koteshwar Rao retired and he left. When I met last day, when he is leaving, he only said that you will get your order, don't worry. But it's only matter of time, you will get your orders. After that, Professor N. Rama Rao was the principal. He has given orders. Almost after 2 to 3 months, he went to Delhi and pursued it and got the clearance. So I am thankful to Professor Laxma Reddy, the then head of the department, Professor Koteshwar Rao, principal, and Professor N. Rama Rao, who has actually given order for my permanent lecturer post. Since then, I am working in the department. There are excellent faculty in the department. Initially, definitely there are some troubles for everybody. Even though I have some experience at Kakatiya University, but still
This is the engineering college and the topics are different. Curriculum is different. So those days, my colleagues, particularly Professor Ramchandra, helped me a lot. So I used to spend almost every day 2 hours in his quarter for my next class. So almost 2 to 3 months he has given training to me. This is the syllabus, this is the books you have to follow, this is the way you have to teach. But I enjoyed it. I like actually teaching. For that, really I am very thankful to my school teachers. Sri Swami sir, I think I am expecting now. Ramarao, they are still there. My high school teachers. My degree college lecturers, Krishnamurthy. My university teachers. Professor Sundaram, of course, is not there. He is a great, great physical chemist. My guide is also not there, Professor Lingay Garu. But other faculty may be joining now. By looking them, I decided I have to become a teacher like them. So they are really a great teachers. That is my fortunate in my life that I got that type of teachers. Then, of course, since then we are doing research and got some few projects. I am very thankful to Professor R.L. Murthy, who has promoted me from lecturer to assistant professor. Then Professor Tripathi, he promoted me to professor, from assistant professor to professor. Then Professor Raman Rao Garu, who has given the HEAG professor in 2018. I am thankful to all them and all the principals, directors of NIT Warangal and all my colleagues in the department. Of course, chemistry is known for unity. Chemistry is known for the synergistic effect, and we work together and we help each other. So everybody in the institute say that chemistry is one family. We are maintaining that. That unity is only our strength. So then, of course, I got it several opportunities also to serve this institute in various capacities. All our colleagues are mentioned. So several positions, but definitely chief warden and chief warden position is very, very tough. So my high school teacher, Swami sir, now just arrived. Thank you very much, sir. Just now I am mentioning your name. So my high school classmates also just arrived. But I did, with the cooperation of our colleagues in all capacities, as chief warden, because we have, that time Professor Y.N. Reddy was the registrar. He only pushed me to that post. Actually, I am not at all interested. But Professor Y.V. Rao said, I am director, you have to honor, that's all. No question of saying that. If you don't want, then resign and go. But of course, that is really a challenging post, but we have resolved many issues. Thanks to the administration. They never interfere into the hostel matters. And Professor Y.V. Rao policy is, the hostel is another campus and ours is, you don't come to this side, we don't come to that side. With your own budget, you can do whatever you want. Don't ask money. But that's how several long pending issues we have resolved. And one very important thing for employees of hostels is, earlier they never paid PF several years. That was not the practice. But the PF people are writing several letters to the administration
and hostel, but they are not bothering that. But one day, once I have taken that, there was summons issued that arrest the chief warden because they are not honoring our orders. They came to the hostel office to arrest me. First they came to the administration said, no, it's the hostel office, go there. Okay, I welcomed them and explained. So just 2 days back only I have taken charge, I do not know. No, we have written several letters, everybody is telling that you are not addressing. No, we will have a meeting and we resolve it. Give only 6 days time. So 6 days we had several meetings and we have resolved that issue. We have paid the backlog, the entire backlog PF money, and I also talked to the employees associations. They also agreed, sir, if PF is there, it's better to us. Then we have resolved that issue. And we have given promotions also. So it's several, not one. Actually, today I am retiring from this great institute with utmost satisfaction. This institute has given several opportunities and I did it because I don't know that how many all you get these opportunities, but I got it. My entry into the profession is late because I got a job late. My classmates settled much before. Ramachari got in 1980 itself, I think, lecturer, permanent post, but I become lecturer in 90, after 10 years. He got in 1980, right? Of course, that is another very interesting, but this is not the time. All others settled, I think, but I got quick promotions later. I become first professor than them all. And also I am retiring after, because ours is 65 years. They retired 58 or 60. But this we didn't expect those days, no? Then, see, we have some, because my family, I was 11th one in my family. 11వ సంతానం నేను. But 5 sisters and myself only survived. And my father went to jail. He was in jail for 3 years. That due to Razakala time, those days. And we lost the entire property that time. And it's very difficult for my father because all our sisters only. So up to 10th class, of course, there is no money required because the government schools, no fees, nothing. But when I am entering into the intermediate also government junior college at our Swamis are only taken me and admitted in junior college at Mehbubabad, government junior college. But my father said that how much expense, because we had to stay out at Mehbubabad, not from the native place, right? You have to take a room and other things. Then my elder sister says in Mehbubabad only, but my brother-in-law brought a proposal, whatever the expenditure here afterwards, from intermediate to up to ఎంతవరకు చదువుకుంటే అంతవరకు I will bear it, but only condition is you have to marry my daughter. She is my sister daughter. That time I was intermediate first year, she is in 7th class. So that agreement, I also said yes, because I want education. So then, of course, he supported me my expenditure in intermediate, BSc. Up to 10th class, I was class topper from 6th to 10th. But intermediate,
somehow that college is not good and there are so many problems, so many strikes. In those days, the intermediate examinations only after 2 years, no first year exams. So almost I passed only in 3rd class in intermediate. That was a bad period in my life. Somehow I passed that intermediate. Otherwise, I don't know what happens if I fail in intermediate. Then after a degree, I am the university second ranker. In MSc also. So then, of course, my marriage, after MSc only we got the marriage in 1980. So so intermediate degree, MSc. 7 years we have, but they are asking us to perform the marriage in degree, but I am not interested in it. They got a doubt, my brother-in-law got doubt. So he is going to marry or not? Of course, my sister says, no, you will definitely that, don't worry. But, so finally, the marriage is after MSc, the marriage, and then that's how the family life also started. And at that time, she also, after intermediate, she also did the teacher training. Before my job, she got the job. Actually, she supported me through her salary because she got in 1983 only, government teacher post. So finally, my elder daughter in 1985 and the second daughter just now spoke here, Dr. Swati, 1987. So 87 July 1st she born and August 3rd I joined here in 87. So that was the journey about me. I am really thankful to all my teachers from school level. Swami sir is the best teacher. He used to teach mathematics. Really, finding such type of teachers is very difficult nowadays. Because of them only, today I am here in this position. So I namaskars to all my teachers. But I entered into a science organization just because of Professor Ramchandra Garu, because he is already activist. Wife and husband, they are working in Janavijnana Vedika. So 87 I joined here, but I joined only in Janavijnana Vedika after 90, after seeing the second state conference conducted at NIT Warangal. He is asking me, you also work with us, but I am afraid that how they are doing, because teaching is important and we are not getting any time. Is it really possible for me? But by seeing their hard work, then I also decided to work along with him. But that's how the JVV journey also started from 1990 onwards. But I enjoyed the JVV definitely. So because that has given the opportunity to me to serve the society. Otherwise, if there is no platform, how can we do that, even though we are interested? So that organization given that opportunity to me. We visited several schools, several colleges, conducting several activities. Through that, really, I also enjoyed it.
So the entire credit goes to my organization, Jana Vijnana Vedika. Very important activities that I organized at NIT is one first ever Telangana State Science Congress that we have organized in 2018. So very excellently we have organized with the support of all my colleagues in the NIT. That is really a wonderful event. Then Jana Vijnana Vedika conducts every year Chekmuki Science Talent Test, school level to Mandal, district and state level every year. And 2 times in 2006, I was the district president Jana Vijnana Vedika Warangal. So we conducted a school level, state level event at Arts and Science College. Excellently organized. That is another milestone in our organization. And also in 2019 at NIT Warangal, state level Chekmuki Science Talent Test. That is another milestone. And of course, the organizing conferences, seminars, workshops, all they are of the part of our activity, part of our duty. That's those days, but these are very important in my life, definitely. I decided definitely to the rest of my life, definitely I am going to do only science popularization activities. That is very close to my heart. So that's how I decided definitely. But my wife, in all these years, she is supporting me. Because many Sundays, many Saturdays, we are out of station. So she used to take care about the children and other things and maintaining a family. She never objected me that why you are going. Otherwise, it's not possible. If the family support is not there, how can you do it? But so I am thankful to her and my both the daughters. Really, they are really excellent daughters. So they got all admissions through their merit only. I didn't pay any extra donations for them for the engineering or BTech, medicine. And they settled very well and they are doing very well. Of course, my elder daughter is in the US, so I think she is also listening to me. So it is because the YouTube link is there. Both have the 2 children each, so 1 daughter, 1 son. My elder son-in-law is an engineer. His parents are here. Both they are engineers working now at Dallas, USA. My second son-in-law is a doctor, is a physician, working at RVM Medical College at Shamirpet. He is here. And his parents are also here. So we have excellent friends also. So from school level to university level. So by school classmates, Prabhakar Rao is here, Padmanabh Reddy, Sampath Kumar Acharya, Satyanarayana Shastri. They are here. They are my classmates. So my degree classmate Suresh is here. My MSc classmate Ramachari is also here. My students are here. I thank all of you who spoke today about me, so many great words with the folded hands. Really, but whatever little I did, thank you very much. They are our MSc students. So they are happy that tomorrow onwards I am not going to teach. So you don't worry about the timings, right?
No. That's not the case. If you maintain timings, you will definitely enjoy your life. If somebody is coming late, it's not our problem. Everything we have to do it on time, punctuality, responsibility, and helping each other. So this department, chemistry department, is having the very good experienced teachers. They have all they are excellent teachers. So you are in the safe department, safe zone only, but please do hard work. Okay, you can enjoy on Saturdays, Sundays, but allot some time. Don't cross your limits, because you came here for the education. That is very important to you. Please fulfill that and be a good citizen and do service to the community. I thank you all for coming this evening, respecting my invitation. మీ అందరికీ మళ్ళీ స్వాగతం సుస్వాగతం. And so there are some, my friends are there, my relatives are there. I think they are also going to speak. Thank you very much. Okay, sir. We are going to continue this felicitation program. So as we thought, we will give break and again we will start the second session. But because time is all left, so now I will call our department other process. We'll start with Dr. Raghu Chitta. Good evening to everyone. So it's been, I think, 4.5 to 5 years that I spent with Laxma Reddy sir. So I joined here when sir was registrar and he was dean research. So the first project that we got is from his hands only. And one thing that I would like to say, I shared some laboratory courses. We conducted some conferences and faculty development programs. So one thing that I would say on the Science Day about his retirement, about Laxma Reddy sir, is that sir usually defies Heisenberg uncertainty principle, because he is fast, meticulous, efficient, but at the same time he is available. So you can find him either by phone or by talking to him somehow. So usually he's very fast in doing the things, but he's at the same time he's available to everybody. With this, I wish him a happy and healthy post-retired life. Thank you. Dr. B. Srinivas. Good evening to all. So, Professor K. Laxma Reddy is a great teacher, very good researcher. Above all, he is a very good human being. I know him directly from 2010 onwards. When I joined as ad hoc faculty in 2010, I met with him in the campus. And I told that I have joined here as ad hoc faculty, sir, like that. Then he told that, congratulations, wish you all the best, like that. Then, that is direct. Indirectly, I have been in association with Professor Laxma Reddy from 1998 when I was studying MSc. Sir, one word, sir. When I was studying MSc, in REC, they used to conduct chemistry quiz here. Chemistry quiz. Professor
Ramchandra sir, Professor Laxma Reddy sir, and other faculty, they used to conduct in the conference hall here the experiments. We have participated here, and along with our seniors, we have got the first prize. That time, Ramchandra sir and Laxma Reddy sir, they have given one prize, Philip Matthews, Advanced Chemistry by Philip Matthews. It is a red color book, Philip Matthews. In that, along with that book, they have given one certificate. In that certificate, Professor Laxma Reddy's signature was there. In 1998, that I am telling, when I was in Kakati University campus, I came here for that quiz, chemistry quiz. 2 years back, I have seen that certificate. In that certificate, Professor Laxma Reddy sir sign is there. Just I was going through that certificate, then I brought it here from my Kottagudam. That I brought the certificate. Sir, this is the certificate, your signature was there. This is the indirect association with him. So then he surprised a lot. He felt very happy by seeing that certificate or by telling that this is the situation, sir, like that. So that was the indirect association from 1998 with Professor Laxma Reddy sir. He is a very great personality. Suppose if at all the department is allotted the procurement. Recently, we have 3 years back, we have procured this solid state probe for 400 megahertz. That was, it was costing 74 lakhs. We were struggling for 4.5 years, completely roaming here and there around the central stores and all. The funds have come from the tech and also plan grant. We were in totally pressure. The department, head of the department at that time, Professor P.V. Srilakshmi also. So the file was not moving at all. Some evidences you have to bring from the in world somebody has brought, you have to bring that, like that price comparison and all. Then at the last, after 4.5 years, Professor Laxma Reddy intervened in that. We have requested, sir, this is the happening, sir. We are unable to move that file like that. Then, when he intervened into that, immediately, within 15 days, we could finalize that. We got that solid state probe. We are running. Now, Dr. Hariprasad is the in charge for the faculty, that NMR instrument. We are able to run this solid state probe, solid state NMR also now. That was the situation. Getting the grant is different. After getting the grant, how to spend that money, what are the rules are there, knowing the rules, and for that procurement process, it is not so easy at NIT Warangal. He knows, sir knows everything, he is another stores officer. More than that, he knows how to process that file. Like that. In organic chemistry, there is a word, neighboring group participation and catalyst. So, he helps like a neighboring group participation, and also he helps like a catalyst, and also he helps like a reducing reagent. If he is there along with us, our tension will be reduced. Like that he helps. So, like that. So, organic chemistry, inorganic chemistry, everything is there with him. So, like that. So, we have, actually we were working with him, but indirectly we have been trained with the professor, by Professor K. Laxma Reddy sir. So like that it was happening. So after joining ad hoc faculty, after 3.5 years working as ad hoc faculty, during that time also when he was as head of the department, during the grading time, he used to call all the faculty members into his office. Everybody has to do in front of him only. Because if any problem is there, he used to solve like that. So we used to learn so many things from Professor Laxma Reddy. Like that, so many things are there. So we have got this opportunity to tell only few things in front of you. So with this, I wish you a very happy, energetic and healthy retirement life, sir. Thank you very much. Sir, please restrict to 2 minutes, sir. Still there are many speakers are there. So, Dr. K. Hariprasad. Good evening, all of you. So, I have a
10 years of experience with Professor Laxma Reddy. So if I give a chance to define Professor Laxma Reddy in one word, I can say that he is a reducing agent. So generally in chemistry, reducing agent means it will reduce most of the charged particles and it will bring into the neutral stage. So like that, he used to give suggestions and also he used to solve so many problems at department level. So that's why I used to say that it's like a pain reliever, like a reducing agent. So with this, a small word, I wish him a happy, peaceful retail life. Thanks. Yeah, respected all the dignitaries and my dear students, very good evening to one and all. Yeah, this is a nostalgic moment for all of us, especially for the Department of Chemistry, as one of the senior most professor is getting retired today. And sir is very good academician and a researcher, and as well as active member in the popularization of the science. So with this, I wish you a very happy and healthy, prosperous post-retirement life, sir. Thank you, one and all. Good evening, all. So my association with Professor KLR sir is 5 years. We have joined in 2018. So I am physical chemistry specialization and sir is from inorganic. So I didn't get much opportunity in the beginning, but later when MSc integrated course started, I got an opportunity to take a course along with sir. So unknowingly, without my knowledge, I imbibed many qualities which were described by all the speakers today. To summarize, we can say he is Mr. Perfect. And Sampurna Manavata Murti. And they have said so many acronyms for KLR. Some which were not covered, I am saying K means keen intellect, L means lucid explanation, and R is relentless science supporter. And I wish you a happy retirement life, sir. Thank you so much for giving me opportunity. Now I request KV Jayakumar sir to come on to the dais. Good evening, everybody. It's indeed pleasant duty to be on the dais when one of my best friends, in fact, he was my neighbor when I joined this institute in '93. Our children grew up together. We have worked together at many, many occasions, and it's very difficult to find a person with such simple attitude, very easy to get along, and absolutely wonderful person. As an academician, as a human being, he has been great. And of course, we were in administration for some time together. We were deans at almost the same time. We could do a lot of things because of the attitude that Dr. Laxma Reddy had. In fact, as he was registrar, he was dean RNC together. And then we worked together. It was such a wonderful time that we had. And I cannot forget all those nice moments when we worked together. So, wish you all the best. Have a great, peaceful, healthy, retired life. You cannot retire. People like you cannot retire. You will be continually active, and nobody can even say that you are retired. Okay. So, wish you all the best. God bless you. Dr. Ravinder Pawar. Good evening, one and all present here. As of me, first time probably it was virtual interaction with Professor KLR and Professor ARC in 2015, I think, in one interview. Then personally I met him in 2016 August, where we got a combined laboratory, analytical laboratory, and person will be always in the lab. If it is 10 o'clock lab,
you find him around 9:55 around lab, whereas I used to stand at the different corner of the timing as I came as postdoc and it is computational chemistry. So couple of times it was delayed, then he understood probably and he said, Ravi, it is not the way. Being a teacher, you supposed to be at the time. Then gradually I get habituated. Probably now I am probably maintaining that timing, right? This is what the change I have brought after being a teacher. Then, yeah, apart from that, when I have joined regular faculty in 2018 to the institute, I don't have really any combined courses with sir, as I am a physical chemist and sir is at the other end in organic chemistry, so there is no combination. But with this, probably with this small experience, I would say I wish you very happy retirement life, sir. Thank you very much. Dr. Mukul Pradhan. Good evening, everyone. So, actually, my first meeting with Laxma Reddy sir in 2019, during the interview, faculty interview, I attended at NIT Warangal. So, that time sir was asking many questions from coordination chemistry and group theory. I don't know that time Laxma Reddy sir, he is Laxma Reddy. So Laxma Reddy sir, actually later I realized he is a good teacher of top subject like group theory. He used to teach in a very simplified manner to the students, and after that actually I realized he is a good administrator. Actually he served as a registrar, dean, many other responsible positions like chief warden of our institute. So, whatever he did for institute, I think the credit goes 50% to madam also. So, without madam's support, it is not possible, I think. And about his social activity, he told during his address that this is the close to his heart. So, he loved to teach actually school children. So from through Scope project, he is actually involved in popularizing science to the school kids. And what the most interesting part I can tell this nowadays actually, if you want to mold something, that kid is the good that is the best stage. So after that, once grown up, we cannot. So like we are getting at higher institution, we are getting all grown up kids, very difficult to mold them. But actually, sir, you are doing great job. So I think after retirement, you will be doing much more effectively. So thank you for your service to the society. And I wish you a happy and healthy retired life. Thank you, sir. Thank you for giving me that. Dr. Rajesh Khanna. Your respected dignitaries, my teachers, dear colleagues, friends, students, good evening all. So on this occasion, my heartfelt congratulations to you, sir, for long and inspiring career. I would also thank you, sir, from my bottom of heart for what you have done to me. You are an inspiration to me and to many, professionally as well as personally. So you are a good human being. Always you try to help people. That's a good nature of human being. On this occasion, I wish you and your family healthy life, sir. Thank you all. Dr. V. Rajesh Kumar. So good evening, everyone. So I joined in the Department of Chemistry in 2019. So I got an opportunity to work with sir in one chemistry laboratory actually. So since sir is a senior professor, I was there in a lab 10 minutes before, but sir was sitting before me in the lab actually. Such a person is maintaining time actually. So I really admired that.
And also, in fact, today morning we are conducting National Science Day celebrations. I was coordinating that session. I came 8:45. Sir was there as a first person actually, but program was started 10 o'clock. So he came 1 hour 10 minutes before to that event. So such a person is maintain always timing, and we are in the department next room actually. So whenever class is there, sir always there 30 minutes, 1 hour before, and used to go for class 10 minutes, 5 minutes before actually. So such a person maintain that timing in everywhere. And also, sir is very good human being, and we can approach him very easily, friendly manner, and also very helpful, personally very helpful person actually. So after joining in 2019, so I struggled to get my kids' school admission actually. I'm from Tamil Nadu actually. So I approached sir actually. So I talked to him, and he talked to the school principal, and it helped me to get the admission for my kids actually. Thank you, sir. So he's a very helpful to personally also many people. So on this occasion of the retirement, I wish him to have a very happy and healthy retirement life. Thank you, sir. Professor Laxma Reddy, retired faculty from the Department of Physics, NIT Warangal. Good evening. My friend Professor Laxma Reddy garu, vari Satiman Lakshmi garu, and my dear friends. Professor Laxma Reddy garu, all of you know, of course, that is why you are all here. Is a person of great commitment and a person of values in whatever position he has served. He has served the institute very well, to the best of his ability, always committed. That's how he is inspiring. He is inspiring for colleagues, he is inspiring for students, and of course, he has been an inspiration for thousands and lakhs of students outside also. Especially a person of such commitment, energy, and I should say ethics. He is able to do a lot, just not in the institute, but much beyond that. I know him as a person who is committed for popularization of science. I don't know how he gets the energy, all the time working and not neglecting his job. Even if when he was registrar, one of the most occupying job, apart from his teaching, he never neglected his teaching. He was doing his regular duty as a professor and a very efficient registrar, all the time working if necessary in the night or coming early hours, but ensuring that his job is done well. This is a kind of inspiration for colleagues. This is kind of an example for young people. And that is Laxma Reddy. Because I happened to see him very closely, because when he was registrar and Dean R&D, I was also Dean Student Welfare. So that's how I had an opportunity to see him closely. And that's about his, person, skills, commitment, and whatnot. And I was in Department of Physics, he is in Department of Chemistry. These chemistry people have some unique character. They are all the time united for the cause of their
department. When it comes to the department, I see all these, seniors and juniors, especially the seniors would guide the juniors. And they will be united. And all the time thinking how best to take the department forward, how best to help the students in the department, and how best to take care of the juniors among the faculty. So this kind of a noteworthy feature I found in chemistry people, and definitely Professor Ramchandra is here and Professor Laxma Reddy, these are the leaders, and Professor Rajeshwar Rao is there. See, this kind of, I think that always I used to think we should learn something from them. So that is kind of an exemplary behavior, attitude they possess. And we can go on speak because such is the personality, and those are the qualities he has, immense qualities which are very, very impressive and all the time exemplary. So for a teacher, the first thing is to help the students, justify his duty as a teacher, stand as an example and source of inspiration and knowledge for the students. That he always has done with great distinction. And apart from that, whatever additional responsibility is given, additional I am telling, not leaving this teaching and doing something else, all other additional responsibilities he has done with eloquence and a kind of excellence in everything he did. So that is really always inspiring, and I think there are very few people of his kind with that kind of energy, commitment and drive. And I'm sure even though he retires from this institute, definitely it's a big setback, but that will go on. That is the process, new people will come. But he should continue to motivate the young students, take the science forward, popularize science, and work for his ideals. And I pray God that he be given all the energy and help in fulfilling that commitment to the society. Because after all, ultimately, the responsibility lies on every one of us to do our best, especially as an intellectual, as a learned person. We must help the society in whatever way, and definitely Professor Laxma Reddy stands very tall on this matter, and I wish he will continue to take his ideals forward and help the society, especially the younger generation. And I wish God that he will have a very happy, healthy life forward and many innings to be completed. Thank you very much. Thank you very much, sir. Any of the current or retired faculty or staff of NIT Warangal? Okay. So, Professor Somu Sri Hari Garu, teacher of Professor Laxma Reddy sir, and retired faculty from the Department of Chemistry, Kakati University. Professor Laxma Reddy, central figure of today's function. Ladies and gentlemen, good evening, everybody. Last 24th and 25th, a national conference was organized in honor of Professor Laxma Reddy. During that time, I have already spoken well about him. Now, for the sake of other audience who were not present those days, I can say he is a proud student of mine and he bears an exemplary character. As we can all see, he is with high energy levels even now. I wish his energies are utilized even more appropriately in the interest of him and his family, and also in the interest of society. So I wish him all the best. Thank you. Thank you very much, sir.
Professor Jyoti from the Department of Chemistry, Kakati University. Professor Laxma Reddy sir and all the elders of the dais, a very good evening to you all. I feel very lucky to get this opportunity to speak about Professor Laxma Reddy sir. Actually, in 1998, I joined my PhD with Professor Laxma Reddy sir at NIT Warangal, but because of my personal reasons and some health issues, I discontinued doing PhD, and after taking a long gap, again in 2002, I joined with Professor Jagannath Swami sir at Kakati University and completed my PhD. Even though I'm not officially his student, I always considered Laxma Reddy sir as my guru, and he also encouraged me in every aspect of my academic and personal life, and he appreciated in every step in the growth of my academic and personal life. Thank you very much, sir, for being an inspiration for me coming to this stage. You are one of the inspiration. Thank you very much. Thank you very much, madam. Shri Rangaya Naidu Garu, so DEO of Warangal district. Senior Professor Laxma Reddy sir, on the occasion of this retirement function, I wish all of the delegates, participants and students. While I was working as district officer in the Hanokand district, during the last year, sir has given appropriate support to our department, education department especially. Today is the National Science Day. During the last year National Science Day, a weekday science program has conducted. Students of high school sections have participated in this program, which is conducted in this NIT. This DAS is contributed to the students with the help of Dr. Laxma Reddy, Professor Laxma Reddy, Senior Professor. He has given appropriate maximum support to our all students of education department to participate in that exhibitions and different types of exhibits they have observed. The students have attended this program day by day for weekdays program during this National Science Day, a weekday event program. I am very, very thankful to the Laxma Reddy sir because sir has given maximum support to our students, and sir has also given support to our students, high school students, in the event of Chekmuki programs, National Talent Chekmuki programs, and the umbrella of the Jana Vijnana Vedika. Sir has given maximum support in addition to the NIT academic job chart. I am very much thankful to the sir. The various kinds of supports has been given by the Laxma Reddy sir in the organization level to the school education department while I was working as district officer in Hanokand district. I am very much thankful to you, sir. During your tenure of period, I have get appropriate support to the students of high school wings. So thank you, sir. I wish all of you best of life during the future period. Thankful to you, sir. Namaskar, sir.
శ్రీ వరప్రసాద్ గారు, జనరల్ సెక్రటరీ జన విజ్ఞాన వేదిక తెలంగాణ. ప్రొఫెసర్ లక్ష్మారెడ్డి గారు, అలాగే మిత్రులు, నేను ఎక్స్ జనరల్ సెక్రటరీ అండి, జనరల్ సెక్రటరీ అని చెప్పారు, ఎక్స్. ఇదే స్టేజ్ మీద చెక్కుముకి సైన్స్ సంబరాలు అప్పుడు నేను జనరల్ సెక్రటరీ ఉన్నాను, ఇక్కడే నిర్వహించాం ఘనంగా. దానికి పూర్తి సహకారం అందించినట్టే లక్ష్మారెడ్డి సార్, రామచంద్ర సార్, కాశీనాథ్ సార్, ఆంజనేయ సార్, వీళ్ళందరూ కూడా పూర్తి సహకారం అందించి చెక్కుముకిని సక్సెస్ఫుల్ చేయడానికి బాగా డే అండ్ నైట్ పనిచేశారు వారు. లక్ష్మారెడ్డి సార్ గురించి చెప్పాలంటే మాకు ఆర్గనైజేషన్ నుంచే పరిచయం. ఆర్గనైజేషన్లో ఒక కమిటెడ్ ఏదైనా ఒక విషయం తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళి కార్యకర్తలందరినీ కూడా ఉత్సాహపరుస్తూ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ మొత్తం ఆ యొక్క ప్రోగ్రాం కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఇది నాది బాధ్యత అనే విధంగా మొత్తం భుజాల మీద వేసుకొని పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ప్రొఫెసర్ లక్ష్మారెడ్డి సార్. సార్ బాగా మాకు ఇన్స్పిరేషన్. ఆ సార్ను చూసిన తర్వాత మాకు కూడా ఏదైనా ప్రోగ్రాం తీసుకున్నట్లు ఆ విధంగా పనిచేయాలి అని చెప్పేసి అనుకునే వాళ్ళం. అలాగే ఎంతోమంది మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, మా ఇన్స్టిట్యూషన్లో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చినప్పుడు, నేను ఒక హెడ్ మాస్టర్గా వారందరి గైడెన్స్ నన్ను అడిగినప్పుడు, ఎన్ఐటీలో చాలామంది ఇంటర్వ్యూకి వస్తున్నప్పుడు సార్కు చెప్పేసి, సారు ఏ సమయంలో ఫోన్ చేసినా కానీ వాళ్ళందరూ కూడా విసుక్కోకుండా, ఏ సమయం అనేది కాదు, ఏ సమయంలో చేస్తే ఆ సమయంలో, మీటింగ్లో ఉంటే ప్రసాద్ మళ్ళీ నేను చేస్తానంటే కంపల్సరీ మళ్ళీ ఫోన్ వస్తుంది, మిస్డ్ కాల్ చూసాను మళ్ళీ రిటర్న్ కాల్ వస్తుంది. ఆ విధంగా చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉండటం చాలా ఆశ్చర్యం, మాకు చాలా ఇది అనిపించింది. అలాగే చెక్కుముకి సంబరాలు చేసినప్పుడు మొత్తం ఎన్ఐటీలోనే ఫండ్స్ మొత్తం కూడా చేస్తుంటే మొత్తం ఫండ్స్ మొత్తాన్ని కూడా అందరూ కూడా ఫండ్స్ని మొబిలైజ్ చేయడం, సార్ ఇండివిజువల్ కూడా ఆ విధంగా పనిచేయడం అనేది మాకు చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. సార్ ఇంత డెడికేటెడ్ పనిచేస్తారని చెప్పేసి, అందుకని లక్ష్మారెడ్డి సార్ ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక సంస్థ అని చెప్పేసి మేము భావిస్తూ వారికి ప్రత్యేకంగా ఇక ముందు మాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది రిటైర్మెంట్ అంటే. ఎందుకంటే రేపటి నుంచి మా యొక్క సంస్థకు పూర్తి కాలం పనిచేస్తారని చెప్పేసి జన విజ్ఞానంలోకి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. సార్ మీరు పూర్తికాలం మా దగ్గర పనిచేయాలి, ఈ సంస్థను ఇంకా ఈ యొక్క విద్యార్థులను అనేక మంది విద్యార్థుల్లోకి మనకు సైన్స్ పాపులరైజేషన్ తీసుకెళ్ళడానికి మీరు కృషి చేస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తూ ధన్యవాదాలు సార్. మా హై స్కూల్ టీచరు స్వామి సార్ గారు ఉన్నారు, వారిని సన్మానం చేసుకునే అదృష్టం వచ్చింది. దయచేసి డైస్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మా క్లాస్మేట్స్ని కూడా రావమని కోరుతున్నాను, నలుగురిని. సార్ ప్లీజ్ కమ్. యాదగిరి,
మహావిద్వద్గోష్ఠి సమావేశానికి వినమ్ర ప్రణామాలు. ఇది లక్ష్మారెడ్డి రిటైర్మెంట్ కాదు, ఒక గురు పూజోత్సవం అన్నట్టు. ఓ టీచర్ నీవెందటికీ కావు పూర్ క్రీచర్వి. ఓ టీచర్ నీవెందటికీ కావు పూర్ క్రీచర్వి. ఇంకా చెప్పాలంటే నీ మీదనే ఆధారపడి ఉంది వరల్డ్ ఫ్యూచర్. ఇంకా చెప్పాలంటే నీ మీదనే ఆధారపడి ఉంది వరల్డ్ ఫ్యూచర్. ఎవరో ఏదేదో అంటుంటారు బతకలేని బడిపతులు అని, మరేదో అని. కాదు, బ్రతక నేర్పే బడిపంతులు సార్. వారి వాటలు పట్టుకోకండి యార్. విద్యారథానికి నువ్వే సారథివి. మిథ్యావాదానికి వారధివి. సమాజ నిర్మాణానికి పునాదివి. నీవే టీచర్, నీవెన్నటికీ కావు పూర్ టీచర్వు. సమాజానికి నీవు పరమాప్తుడి, విద్యార్థులకు నీవు పరమాత్ముడివి. సమాజానికి నీవు పరమాప్తుడివి, విద్యార్థులకు నీవు పరమాత్ముడివి. ఓ టీచర్ నీవెన్నటికీ కావు పూర్ టీచర్వి. టీచర్స్ అంటే ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్ అయినా, యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ అయినా అంతా అది విద్యా దాని లోపలనే ఉంటావు కాబట్టి అందరూ టీచర్స్ అన్నట్టు. అయితే అందుకోసం నేను లక్ష్మారెడ్డిది ఇది రిటైర్మెంట్ అనుకోను, ఇది ఖచ్చితంగా మీ గురు పూజోత్సవం అన్నట్టే. ఎందుకంటే చెప్తాం, ఎంతోమంది రిటైర్ అవుతారు, కానీ ఇంత నిర్మలంగా మదిపూర్వకంగా ఇంతవరకు మాత్రము ఏ డిపార్ట్మెంట్లో కాదు. మనం పరిశుద్ధమైన పరిస్థితితో ఇప్పుడు వారిని చేస్తున్నాం. అదే ఇప్పుడే కలెక్టర్ ఉండండి, మిగతా ఎవరైనా ఉండండి, వారు రిటైర్మెంట్ అయితే ఇప్పుడు ఈ పని చేయలేదు, ఆ పని చేయలేదు అని మనం ఏదో విధంగా ముఖస్తుతిగా చేస్తాం. కానీ ఇంత నిర్మల హృదయంతో విద్యార్థులతో టీచర్స్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఎవరు చేయలేరు. అందుకే అంటారు, నేను గురువుని ఇప్పుడు గురువు ఎప్పుడైనా అల్ప సంతోషం అన్నాడు, తన విద్యార్థి యొక్క అవే చూస్తాడు. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను ఎంత సంతోషంగా అంటే నాకే ఈ సన్మానం అయిందా అంతంత సంతోషంగా నాకున్నది. ఒక 2 నిమిషాలు ఇంతకుముందు లక్ష్మణ్ చెప్పాడు తన యొక్క ఇది. అయితే విద్యార్థి దశ బాగా చిన్న పాఠశాల, ఏది 15-20 మంది కన్నా మేము ఎప్పటికి బ్యాచ్ ఉండకపోయేది. కానీ బట్ దే ఆర్ ఆల్ ప్రొఫెసర్స్, డాక్టరేట్స్ తప్పకుండా. ఫస్ట్ కలెక్టర్ 70s మా స్కూల్ చెప్పి గర్వంగా చెప్పుకుంటాం. ఫస్ట్ కలెక్టర్ అన్నాడు పాపారావు గారు మా స్కూల్ నుంచే. అయ్యే చిన్న పాఠశాల అది. అంటే ఒక టీమ్ స్పిరిట్ తోని ఖచ్చితంగా నడిచేది. ఇంకా వీళ్ళ చదువు లోపల 50 వీళ్ళ చదువు చెప్తాం. వాది మొత్తం 75 దాకా అక్కడ కరెంట్ లేదు. ఆయనది 73 బ్యాచ్. మొత్తం వాళ్ళ నాయన తీసుకొచ్చిండు, బిడ్డ మామూడు ఏముండడు తప్పకుండా మీ దగ్గరనే ఉంచుకొని మాట్లాడేటట్టు చేయండి అని చెప్పాడు. ఇంతనే రాత్రిపూట ఉండేది మొత్తం. అయితే కోడిగుడ్డు దీపాలు ఇంక్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవే దీపాలు, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క దీపం ఉండేది. వాళ్ళు దాని నిండా గ్యాస్ తీసుకొని దాన్ని చదివేది. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పాడు బెస్ట్ టీచర్ అని. ఏం కాదు, ఇప్పుడు వాళ్ళు చేయబట్టే నేను పీజీ అయింది. నాకు వాళ్ళతో పాటు నేను కూర్చునేది మొత్తం కూడా 9-10 గంటల దాకా కూర్చునేది. వాళ్ళకు నేను ఏం చెప్పబోయేది, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ చేసేది. తర్వాత నేను పీజీ పొలిటికల్ సైన్స్ అయింది, వాళ్ళు హెచ్ఎస్ అయిపోయారు, నాది పీజీ అయిపోయింది. అంటే ఆ విధంగా ఇప్పుడు నేనే వాళ్ళకు కృతజ్ఞత ఏమో చెప్పాలనో ఏమో. మొత్తం ఇప్పటికీ కూడా లేదు. ఐఆమ్ లివింగ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్. రిటైర్మెంట్ అయ్యి 23 సంవత్సరాలు అయింది. కానీ ఇప్పుడు 25 ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందా, పక్కన సమితి, ఎందుకంటే టైం పాస్, పక్కన సమతా కాలేజ్ ఉంటే దానికి జస్ట్ ఉత్తగా ప్రిన్సిపాల్గానే ఉంటుందా. కాబట్టి టీచర్ ఎప్పటికీ పూర్తి టీచర్ కాదు. టీచర్కు నిజమైన మనస్తత్వం, శ్రద్ధ వరకు కూడా మనం విద్యాదానం చేయాలి. అదే మనకు గౌరవం ఇస్తుంది.
మాకు కె లక్ష్మారెడ్డి గారు 1973 అతను 6th క్లాస్లో ఎదురు చెప్పారు కదా, అతను వారిది సింగారం, మాది మునిగిలేడు. వారికి మాకు ఒక 3 కిలోమీటర్స్ ఉండేది. ఆ రోజులలో మాకు టీచర్స్ కూడా సైన్స్లో కానీ, మ్యాథ్స్ కానీ, ఇంగ్లీష్ కానీ, ఈ రకంగా తెలుగులో కానీ నలుగురు ఇప్పుడు సార్లు అన్నట్టుగానే మంచి డిసిప్లిన్ టీచర్స్. ఆ టీచర్స్ ద్వారా మేము అందరం కూడా మాకు అవుట్ ఆఫ్ 17లో ఒక్క వ్యక్తే మా లక్ష్మారెడ్డి గారే పాస్ కావడం జరిగింది. ఆ రోజుల్లో ఇంత మోటివేషన్ లేదు. లేకపోయినా కూడా ఏంటంటే సప్లిమెంట్లో పాస్ అయినాం, వివిధ డిపార్ట్మెంట్లో సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది. మేము సింగరేణి కాలేజ్లో అట్లే వివిధ పార్టిసిపెంట్ వచ్చిన మిత్రులందరూ కూడా. కాకుండా ఆ రోజులలో చెప్పినటువంటి మా గురువులు మొన్న రీసెంట్లీ మేము 2018లో సింగరేణి రిటైర్ అయిన తర్వాత వారి యొక్క మనవరాలు పెళ్లి సందర్భంగా స్వామి సార్ గారు ఇప్పటికీ వారి 87 years ఉన్నా కూడా వారి యొక్క ఇన్స్పిరేషన్తో మేమందరం కూడా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ వివిధ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నా కూడా వారి యొక్క అడుగుజాడలో యాక్చువల్గా లక్ష్మారెడ్డి గారి యొక్క ఈ యొక్క వారైతే ఏంటి, మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు కదా, వారి స్టాఫ్ అయితే ఏంటి, ఈ యొక్క ఉన్నత స్థాయి ఉన్నటువంటి ఈ నీటిలో పనిచేయడం మా అందరికీ కూడా ఒక గర్వకారణంగా చెప్పుకుంటూ వారికి ఆదర్శంగా ఉంటూ భవిష్యత్తులో రాబోయేటువంటి విద్యార్థులకు కూడా రాబోయేటువంటి ఫిజికల్ స్టాఫ్ కూడా వారి యొక్క ఆదర్శాన్ని తీసుకొని కొనసాగించగలసిందిగా, మంచి అభివృద్ధి చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వారి యొక్క భవిష్య జీవితం కూడా సుఖ సంతోషాలకు కలిగజేయాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, అలాగే వారు ఎప్పుడు జీవితంలో అపాయింట్మెంటు రిటైర్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. కాకుండా ఏంటంటే వారి వెళ్ళ ఏదో ఒక రకంగా వ్యాపకం అనేది ఉన్నది. ఎందుకంటే అది కొనసాగించే అవకాశం వారికి కలిగించు కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు. ఇది అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం. జనరల్గా మనం చూసేది ఏంటంటే గురువుల్ని శిష్యుడు సన్మానిస్తాడు, ఇక్కడ గురువులు శిష్యుల్ని సన్మానించాడు. ఇది ఒక అత్యంత అద్భుతమైన సన్నివేశం. ఇది చూడటానికి చాలా అదృష్టం కావాలి. ఆ అదృష్టం మాకు దక్కింది. నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీనాథ్ టు స్పీక్ సమ్ వర్డ్స్. సభకు నమస్కారం. నేను మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి బయటికి వెళ్ళకుండా కూడా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి లక్ష్మారెడ్డి గారి రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ను గమనిస్తున్నాను. ఇందులో 2-3 కోణాలు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాను. ఒక గురువు తన విద్యార్థి ఉన్నత స్థానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ గురువు పొందేటువంటి ఆనందము, సంతోషము ఇక్కడ చూడడం జరిగింది. మరోవైపు పిల్లలు కూడా మా గురువును మేము మిస్ అవుతున్నామని ఇక్కడ వాళ్ళు బాధపడడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్, గుడ్ రిసెర్చర్, మంచి అకాడమిషన్ అయినటువంటి లక్ష్మారెడ్డి గారి యొక్క సేవలను కోల్పోవడము, వారికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల గురించి కూడా మనం విన్నాము. అంటే ఒక వ్యక్తి గురించి ఇన్ని రకాలైనటువంటి చర్చలు జరగడం అనేటువంటిది ఇటీవల కాలంలో మన లక్ష్మారెడ్డి గారి రిటైర్మెంట్లోనే చూడడం జరిగింది. సార్తోని మా అనుబంధం 2006 లోపల వరంగల్ లోపల జరుగుతున్నటువంటి చెకుముకి సైన్స్ సంబరాల లోపల మొట్టమొదటిసారిగా సార్తోని పరిచయం ఏర్పడింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా సార్ని చూస్తుంటే ఒక గురువులాగా, ఒక తండ్రిలాగా, సలహాలు ఇచ్చేటువంటి పెద్దన్నలాగా ఉంటూ
ఈ శాస్త్ర ప్రచార ఉద్యమాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముందుకు తీసుకుపోవడానికి ఒక చోదకంగా, ఒక మోటివేటర్గా పనిచేస్తుండడాన్ని చూస్తున్నాము. లక్ష్మారెడ్డి గారి యొక్క వ్యక్తిత్వం గురించి చూస్తే, ఒకటి మీరందరూ చెప్పినట్టు బెస్ట్ ఆర్గనైజర్. ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్క చిన్న అంశాన్ని కూడా టైం టు టైం అక్కడ పూర్తి స్థాయి లోపల ఆర్గనైజ్డ్గా ప్రోగ్రామ్ను డిజైన్ చేసేబడి ఉంటుంది. రెండోది టైం పంక్చువాలిటీ. మీకు తెలుసు, కార్యక్రమం 9 గంటలకు స్టార్ట్ కావాలంటే 8:50కి వచ్చి మా కార్యక్రమాల్లో ఉంటారు. ఈ NIT ఒక అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్కు ఒక వేదికగా పనిచేస్తున్నది. దానికి శోధకులుగా రామచంద్రయ్య గారు, లక్ష్మారెడ్డి గారు చాలా కాలం పనిచేశారు. వేలాది మంది టీచర్లకు ఇక్కడ శిక్షణ ఇచ్చారు. లక్షలాది మంది ఇక్కడికి వచ్చి ఈ NITని చూసేటువంటి అవకాశం కల్పించారు. మేము మిగతా ఫ్యాకల్టీ కూడా కోరేది ఏంటంటే, ఈ NIT అనేటువంటిది విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు ఎప్పుడూ స్వాగతం పలకాలి, వారిలో ప్రేరణ కలిగించాలి, భవిష్యత్తు శాస్త్రవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దాలి. ఆ దిశలో NIT కనుక పనిచేస్తే ఖచ్చితంగా సార్కు NIT ఇచ్చినటువంటి ఇంత పెద్ద గౌరవం మరింత ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుందని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు నమస్కారాలు. చివరగా, రేపటి రోజు నుంచి సార్ మా మనిషి కాబట్టి మా ఉద్యమం మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి సారు తోడ్పాటు అందించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. So now I request Professor Chandrasekhar sir, Dean P&D, NIT Warangal. Please come, sir. Good evening to all of you. I think I could not make it in the afternoon, but I was listening to some of them. From 2 o'clock, people have been here to bid retirement to Professor Laxma Reddy garu. Laxma Reddy garu, I know him since the day I joined in NIT Warangal, because I used to sit next to his chemistry department in environmental lab. So for any advice, I used to go to him. Later on, also we continued the relationship because we work in similar areas. So I wish Professor Laxma Reddy a healthy and happy retired life. Thank you. Thank you very much, sir. Professor Ramashesh garu. సో గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. ప్రొఫెసర్ లక్ష్మారెడ్డి గారు దాదాపు నేను 1990లో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి కూడా మాకు పరిచయం ఉన్నది. మా కొలీగు 1990లో ఎటువంటి ఎనర్జీ, ఆ ఉత్సాహంతో ఉన్నారో ఈ రోజును కూడా సార్ అలాగే ఉన్నారు. సో దట్ ఈజ్ ఏ గ్రేటెస్ట్ క్వాలిటీ. అండ్ సారు ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే, ఎటువంటి విషయమైనా సరే, చిన్న విషయమైనా పెద్ద విషయమైనా, రెస్పాన్స్ మాత్రం ఫుల్ ఎనర్జెటిక్గా చేస్తూ ఉంటారు. ఒక చిన్న సంఘటన మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ ఇష్యూ. మేము క్వార్టర్స్లో ఉన్నప్పుడు D9/4లో ఉండేవాడిని. సార్ పక్కన D9/3లో ఉన్నారు. అప్పట్లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం
ఏంటంటే నైట్ టైము అప్పుడు స్కూటర్స్లోంచి పెట్రోలు తీసుకొని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు సంబడి. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ఏ రికరింగ్ ప్రాబ్లం. ఎవ్రీబడి ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ దట్. సో ఎట్ దట్ టైం నేను సారు ఇద్దరం ఒక చిన్న అప్లికేషన్ రాసుకొని మొత్తం క్వార్టర్స్ అంతా తిరిగి అందరి సంతకాలు తీసుకొని అప్పుడు ఆర్ఎల్ మూర్తి గారికి మేము ఇచ్చినప్పుడు సార్ కూడా ఇమ్మీడియట్ రెస్పాండ్ అయ్యి గ్రిల్స్ పెట్టించడం జరిగింది. ఇట్స్ ఎ వెరీ స్మాల్ ఇష్యూ, బట్ ద రెస్పాన్స్ సార్ హ్యాస్ షోన్ ఈజ్ అ గ్రేట్. సో సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఐ విష్ యూ ఎ వెరీ హ్యాపీ రిటైర్డ్ లైఫ్ సార్. సో ఆనంద్ కుమార్ గారు, జేవివి ఆనంద్ కుమార్ గారు. వేడుకలు పొందుతున్న లక్ష్మారెడ్డి గారు, వారి ఫ్యాకల్టీ, మిత్రులారా, కాలాతీతమైంది, అందుకే 2-3 నిమిషాలు మాట్లాడతాను అంతే. వారు ఒక గ్రామం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి. వారితో పాటు ఒక స్వచ్ఛమైన పల్లెటూరి సుగంధాన్ని మోసుకొచ్చిన వ్యక్తి. ఆ స్వచ్ఛత వారి నడవడికలో కనపడుతుంది తప్పనిసరిగా. తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాలకు, తాను నమ్మిన విలువలకు నిలబడినటువంటి వ్యక్తి వారు. వారు అటువంటి వ్యక్తి కాబట్టే ఇంతమంది ఆదరాభిమానాలని పొందగలుగుతున్నారు. వారు జీవితాంతం ఒక సంతోషదాయకమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతారని, చక్కటి అంకితభావం కలిగిన వ్యక్తి కాబట్టి, అంకితభావంతో ఏ పని చేసినా ఆ వ్యక్తులు విజయ తీరాలనే చేరుకుంటారు. ఆ విజయాలు వారిని వెన్నంటి నడుస్తాయని చెప్పి నమ్ముతూ వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ప్రొఫెసర్ కోమల్ రెడ్డి సార్. ప్రొఫెసర్ కోమల్ రెడ్డి గారు. అందరికీ నమస్కారం. అందరికీ సైన్స్ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు NIT నుంచి పదవీ విరమణ పొందినటువంటి లక్ష్మారెడ్డి గారు నాకు మధ్యలో 45 ఇయర్స్ అనుబంధం. మేము డిగ్రీలో ఉన్నప్పటి నుండి కూడా అతను CKMలో, నేను ఆర్ట్స్ కాలేజీలో చదివాం. తర్వాత MSCలో క్లాస్మేట్స్మి. ఇద్దరం కూడా సేమ్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినాం. మిడిల్ క్లాస్, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ వ్యవసాయ కుటుంబాల నుంచి. కాబట్టి మా యొక్క ఆలోచన విధానం కూడా దాదాపు ఇద్దరిది పోలికొన్నది కనుక ఇప్పటి వరకు మా యొక్క స్నేహం అదే విధంగా నడుస్తూ ఉంది. ఆయనలో ఉన్నటువంటి అతను కష్టపడుతూ వాళ్ళ యొక్క కుటుంబంలోని వ్యక్తులు, వాళ్ళది ఒక పెద్ద కుటుంబము. అందులో వాళ్ళ యొక్క అక్క చెల్లెలు కావచ్చు, వాళ్ళ అక్క పిల్లలను సహకరిస్తూ కష్టపడి ఈ స్టేజ్కి వచ్చాడు. ఆయన సరి అయిన టైంలో సరి అయిన నిర్ణయం తీసుకొని అతనితో పాటు అతని చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా అభివృద్ధిలో రావడానికి
తోడ్పడ్డాడు. ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక లక్షణం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని కనుక తీసుకోవాలనుకుంటే దాన్ని అంకిత భావంతో ముందుకు పోయే దాని పని పూర్తి అయ్యేంత వరకు కూడా కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉండేవాడు. మొదట్లో ఈ సోషల్ వర్క్ అన్నా అతనికి అంత ఇష్టం ఉండేది కాదు. ఆయనకంటే ముందు సెంటర్ ఫర్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ కావచ్చు, జన విజ్ఞాన వేదిక కావచ్చు, ఆ టైంలో అతను ఇక్కడ చైతన్యపురిలో ఉన్నటువంటి టెంపుల్ను అదే అంకిత భావంతో దానివైపు అది పూర్తి అయ్యేంత వరకు చేసేవాడు. తర్వాత ఎప్పుడైతే జన విజ్ఞాన వేదికకు వచ్చిండో అతని రెగ్యులర్ ప్రొఫెషన్తో పాటు జన విజ్ఞాన వేదికలో కష్టపడి ఇప్పుడు ఈ 2 రాష్ట్రాలలో అతి ముఖ్యమైన వ్యక్తిగా ఎదిగాడు. ఇప్పుడు అతనికి పూర్తి టైం దొరికింది కనుక అతను ఇంకా అంకిత భావంతో ఈ 2 రాష్ట్రాలే కాకుండా దేశమంతా తిరిగే శక్తి ఉంది కనుక అతని యొక్క మిగతా జీవితం అంతా సోషల్ పాపులరైజింగ్ సైన్స్లో అతను వద్దని ఆగకుండా ముందు పోయేటువంటి తత్వం, అతని యొక్క అనుకున్నవి ముందు సాగాలని, అతను ఆరోగ్యంతో కుటుంబంతో మిగతా జీవితం అంతా సంతోషంగా గడపాలని కోరుతూ థ్యాంక్స్. Thank you, sir. Thank you, Professor Komal Reddy, sir. Now, a video will be played. So, in that, Professor Laxma Reddy, sir's elder daughter is giving her wishes, and also son-in-law is giving the wishes. So, please. All the cadre of JVV from various districts of Telangana and Andhra Pradesh are requested to come over the dais, please, to have a group photo. వివిధ జిల్లాల నుండి వచ్చినటువంటి జన విజ్ఞాన కార్యకర్తలు దయచేసి వేదిక మీకు రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అలానే మా Rajesh, check from your laptop. Pass it. Please pass it. Rajesh, pass it. The light kuda bande. CH Keshavarao garu. Purushottam garu, DFO, retired DFO.